Going into the bowler. Nasir, cotton ball opportunity missed there from Nasir. And they're missing a run out opportunity as well. So scoreboard which is having one more run added. So the total moves on to 11 on the board for the loss of 2 valuable wickets so far. Arafat and Arif, 2 batters, definitely need to take a team Shine Khana over to the victory mark, because these 2 are going to be very key in the middle order batting department. 11 for the loss of 2 wickets. And once again Nasir continues for the 4th time in this over. Nasir balls, brilliant delivery, ball which is going right into the hands of Mansoor Rantadka. A fantastic delivery coming in from the bowler. That's the kind of bowling required here. Oh, again children, please do not enter the ground. Ali ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So kids entering and taking fan selfies with Sabit Rantadka, one of the popular wicket-keeper batsmen from the side of Rantadka. Oh, just chipped off the toes and it's straight away carried into the point fielder. Arafat's wicket is down. This is going to be a wicket which is worth celebrating for team Lucky Star Rantadka, because they know the danger this man possesses. And getting him just inside the power play is going to be definitely a good thing for team Lucky Star Rantadka if they want to get more control of this game. So far equation which is required, 27 runs from 25 deliveries, I think. So the scoreboard of Shine Khana is standing at 11 for the loss of 3 wickets. And Arafat single-handedly scored 10 runs of 9 deliveries which he has faced. So that shows the quality batting he has got. A fantastic batsman. He scored individually 10. And Shine Khana is having total 11 runs on the board. You can imagine the contribution. You can imagine the impact of Arafat in the middle for team Shine Khana. And losing him, it means some relief movement for the bowlers and the fielding team of Lucky Star Rantadka. So pulled it into the long off region where Shahnawaz is present. Collects it perfectly without any mistake. So Lucky Star Rantadka, they have a difficult job. And so far balls which is completed in this over. Over completed, little bit correction. So over completed. So after the completion of 2 overs, scoreboard is having 12 on the board for the loss of 3 wickets so far for Shine Khana. Shine Khana, they would be looking to get more runs in the coming overs. They're chasing 38 runs. And who is going to bowl the over number 3? And rightly so, I think they're going with the cutter specialist and one of the team members of Arif as well, who is already playing in the middle for Shine Khana. Shreyas brought into the attack. Recently he's been phenomenal in the bowling mark, and he's been one man who can be very lethal for the batters, especially under the floodlight condition, because his quick turning deliveries are going to be very difficult to read. So Shreyas brought into the attack. So Sahil at the facing end, and Shreyas from the bowling mark. Shreyas to Sahil. So the over number 3 which is beginning here after the power play completed. They can place 5 fielders outside the 30-yard circle. And Mansoor Rantadka, one of the best in setting the fielding department, looking after the fielders, is superb in leading the team. Whenever he is leading the team,
no other players need to worry about anything because he is such a wonderful player. Shreyas takes his time. Shreyas to Sahil. This is going to be the first delivery, which is bowled right into that almost full length area of the batsman, and the batsman just cuts it into that deep third man region and collects a single very quickly. And the fielders outside the 30-yard circle, they need to be very careful because they need to collect the ball perfectly, and they need to throw the ball right in time as well. Oh, in the meantime, in the form of run out, one more wicket I think which is falling for Shaheen Khana. So Arif is a man who is getting out. Misunderstanding again costing the wicket. A bit of hesitation from both the batters. They weren't sure of going for the run, and a wicket which has fallen already. Shreyas so far has bowled a very good 2 deliveries, but he needs to be very much effective because wicket taking bowler is brought in to get the breakthroughs for team Lucky Star Rantadka. They got still one more bowler who can bowl that 2 overs. They're going so far using 3 bowlers, even though it's the over number 3 which is in progress. 2.2 overs proceedings are complete. Shreyas once again. Shreyas balls. Brilliant delivery. Excellently bowled that one, but it's going far away from the reach of the batsman. Umpire says wide. So 1 into the account of extra. Shreyas needs to take his time, need to correct his line and length because he's such a quality bowler. He needs to find his correct rhythm. And Mansoor Rantadka couldn't manage to collect that ball because it's coming very quick. And once the turning delivery is coming very quick, you cannot judge it so quickly. Even the quality of Mansoor Rantadka. Oh, the top edge this time, but there's no close in fielder to the wicket keeper. Overthrow committed there from Sabit, but there's a backup fielder. Aman Arkana recently became in that KPL one of the names which definitely shined a lot, but today couldn't make a big impact. So the ball which is going once again back into the bowler's hand. So no room for any runs at all. So scoreboard is having 5 deliveries completed in this over. 17 on the board for the loss of 4 valuable wickets. Wickets which have fallen in the form of run out for Shaheen Khana is the main reason why they're having a lot of struggle to put the runs on the board. They need to be very careful in running in between the wicket. Once again, the signal which is coming from the main umpire, the bice. So over number 3 which is completed in with the completion of over number 3, Shreyas conceded only 4 runs. Scoreboard is having 18 for the loss of 4 valuable wickets. So far, last 3 overs play which is remaining. And Lucky Star Rantadka, they have all circled up because they need to take a huge, big decision as who is going to bowl the over number 4. They got Najath Panela, and they can also use the 3 bowlers who have already bowled. Because 1 bowler can bowl 2 overs. 5 bowlers need to be used in this tournament. And Imran as well in the mix for team Lucky Star Rantadka. In this tournament, we are having 6 overs matches, and 1 more. They need to use 5 bowlers. 1 bowler can only bowl 2 overs, and they are using the youngster. Afreed from the bowling mark for team Lucky Star Rantadka.
So far, scoreboard is having 18 for the loss of 4 valuable wickets. Oh, swung that one. A sweet sound came from the bat. A ball which is going into that long on region. And they only managed to get in a single between the wicket. So scoreboard is having 19 at the moment. Afreed. And a wonderful live telecast from Mangalore Media in this wonderful cricket tournament. Souhard Trophy 2026. You are all watching the season 5 of this prestigious cricket tournament. In the same venue for the past 4 years, we have witnessed so many high quality cricket tournaments. And straight away, Mansoor is come off from his wicket-keeping duties to guide the bowler. He's standing close in that mid-off position, very close to the bowler. Afreed once again takes his time. Oh, fantastic delivery. Absolutely beaten by the pace. Quick delivery coming in from Afreed. Very good bowling so far from Afreed. Fantastic bowling. Even they conceded a wide in the previous delivery, but straight away coming back with the dot ball. That shows the potential he's got. Once again, Naringana, they're looking in trouble. Even though they need 18 runs from 16 deliveries. Oh, just the full toss delivery straight away cut the ball into that short square leg region in order to get in a single between the wicket. So they managed to get in that single, and Mustafa at the facing end for team Naringana. Mustafa and Shahil, they need to put runs on the board. They need to play less dot deliveries. If they can manage to play less dotted deliveries, the match is going to be so easy for them. They just need to rotate the strikes quite often. They need to keep getting the runs onto the board. 21 on the board for the loss of 4 wickets. Here comes Afreed again, played nicely. There's no man protecting that vacant area in the mid-wicket region. Ball which is crossing the fence quite quickly. He found the gap very effectively. Exquisite footwork there from the batsman. And Afreed now looks under pressure. Just played off the toes. Just reaching for that off-stump delivery and pushing the ball into that mid-wicket area. And he gets a boundary added. So scoreboard which is having a total of 25 now. I think the deficit on the scoreboard has been covered. So now 13 required from 14 balls. So 14 balls and 13 runs are required. Once again, Mustafa at the facing end. Afreed with a long run up. Afreed balls, brilliant delivery. Afreed stops the ball which is coming on to him with the foot. And scoreboard is having one more run added to the total. The total moves on to 26 for the loss of 4 wickets. Now the match is getting very, very interesting. Now Naringana batters, they just need to do one job. That is to get singles in every deliveries, not to play dot balls. They need to get singles. They need to keep rotating the strike. If they can manage to get singles out of every remaining deliveries, that's going to put more and more pressure for team Lucky Star and Tadka. They're going to be under pressure. Ball which is going into the mid-wicket area. There's a fielder. He collects it perfectly. And the catch which has been taken. This is a breakthrough they were looking for. And Afreed finally strikes with the wicket. So scoreboard which is having a total of 26 for the loss of wicket number 5.
So 26 on the board. And this is a great bowling choice. And in the meantime, a lot of fans of Mansoor Rantadka coming in, young fans coming in and taking the selfie with him. Is one of the icon player. A lot of youngsters, young players, they are always looking towards these icon players. Mainly Mansoor Rantadka, Arshad Bajal. There's plenty of big names who are admired a lot by young cricketers. So Ashu, the new man into the middle for Shaheen Khana. Ashu and Mustafa, they need to build a good partnership. And this is a great choice from the captain of Lucky Star Rantadka, bringing Shreyas in for his second over spell quite early in the game for this penultimate over. Shreyas balls, brilliant delivery. Under the floodlight condition, Shreyas is very, very effective bowler. And very quick turns. He's got two-way turns. He's mixing it up very well. Not only bowling one delivery, is mixing it up. Leg cutter as well as off cutter. Perfectly mixing it up. And that keeps the batter struggling. In fact, if they went for the run, there would have been one more wicket. Because Mansoor Rantadka, he was very quick in collecting that ball in front of the batsman. And scoreboard which is having 27 for the loss of 5 wicket. And we are also hearing the sound of Kadler Rafiq here in the commentary box as well, who is doing his job of selling the peanuts. So the ball which is going after deflecting and straightly going into that short third man region. They're getting a single added into the scoreboard. So scoreboard is having a total of maybe that came from the bat. So 4.3 overs proceedings are complete. So 28 for the loss of 5 wicket. Oh, what a delivery! What a delivery. Almost beaten by that quick turn. If you look at that in the replay, you can watch that perfectly, because in the first time everyone would have missed that turn. What a delivery. This is Shreyas loading his arms and releasing it at the last moment. And look at that turn. Perfect leg cutter. Brilliant delivery. Bowling it into the off stump wicket line. Perfectly like a measured delivery from Shreyas. Oh, full toss played into the hands of the fielder in the long on region. He doesn't make any mistake. Nasir Panela takes the catch perfectly. And the scoreboard is having one more wicket which is fallen. Shaheen Khana, even though they are chasing a low total, but under the floodlight condition, they're having a lot of struggle. Even though that was a full toss delivery, he could have picked more vacant area than going into that long on region where Nasir was standing. And straight away the catch has been taken. This is a fantastic over turning out to be. And you can also watch the drone camera covering all the ground in this wonderful cricket tournament. So far 6 wickets are down for team Shaheen Khana. 28 on the board for the loss of 6 wickets. 4.5 overs are complete. So for last ball remaining in this over from Shreyas. 10 required from 7 balls. What a comeback in this game from the bowlers of Lucky Star Rantadka. Fantastic job from the bowlers. Not just the bowlers, even the fielding department did a great job covering runs wherever they could. And they definitely did a great job. Oh, fantastic delivery again. And Mansoor with this diving effort saving the runs for the team. Dotted delivery to finish off over number 5. So 5 overs which are completed here. Scoreboard is having a total of 28 on the board. 28 on the board. So exactly 10 required from 6 deliveries. And for the next match, I request
already the tossing ceremony which has been completed, I think. Najath Friends and brothers Makyar and Najath which have won the toss have elected to field first. Yes, so we are seeing one more youngster coming in and taking the selfie with Sabit Rantadka. And Sabit Rantadka is turning out to be very, very popular wicketkeeper batsman for team Lucky Star Rantadka as well. Represented many big names, Gori Young Boys, Padeshwara, as well as Red Wings, Kunjat Bela as well. So 5 overs which is completed. 28 on the board for the loss of 6 wicket. 10 required from 6 balls. Ashu, the hero for Nazar 9th block in yesterday's Azad Champions Trophy. Fantastically swept the ball right into the vacant area, but they couldn't manage to convert that single into 2. They should have managed to convert that single into 2. But the stroke which was quickly played from the bat of Ashu straight away carried into the hands of Afrith, and he's doing a great job in the fielding department, Afrith. So far the scoreboard which is having 29 for the loss of 6 wickets. Now 9 required from remaining 5 balls. The match is getting very, very interesting for both the teams. They are just holding on to their nerves because one delivery which can turn the whole game in their favor. Just one good delivery is required for both the teams. It just depends on the perspective. One team is looking to get a loose ball. Another one is looking to get a tight delivery. Oh, they're going for the run quickly and they managed to get in that run. And Nasir. He bowled a brilliant delivery but couldn't manage to collect the ball perfectly single-handedly. And the time which is up from the umpire who has signaled that the time is up. They need to bring one fielder inside the 30-yard circle. Only 4 fielders can stay outside the 30-yard circle. They cannot place more than 4 fielders. They have lost the luxury of placing 5 fielders, and now this is a penalty. Sometimes when you are defending very low total, especially when there is a ball-to-ball chase going on and the batters are in the defensive mood, but now it's a different ball game because 4 balls and 8 required. Oh, in the meantime, what a delivery! Ashu couldn't manage to get a bat onto that, and it's a plain dot. Fantastic bowling this is from Nasir. You can watch it in the replay as well if you have missed it in the live action. Oh, that's a fantastic delivery. Incoming one along the carpet. Quicker one. Perfect example for the youngsters to bowl in pressure situation. Fantastic bowling. Experienced bowler Nasir Panela. Balls again. Brilliant delivery. This time struck that one into the mid-wicket area. There's a fielder coming. Nasir collects it perfectly. The throw which is coming as well. Oh, in the meantime, they managed to complete that double. So quickly they completed 2 runs. Scoreboard which is having 32 runs. Now 2 ball, 6 required for the victory. Two balls and 6 required. 32 for the loss of 6 wickets. Shine Khana. They're looking a little bit nervous because they have a difficult job. On the other hand, Lucky Star Rantadka, they just need 1 dot ball. If they can manage to get in that 1 dot ball, they're going to have the match in their hands because it's going to be more and more pressure under the floodlight condition to go get in a maxima. Oh, this is a fantastic delivery, and we are just waiting. And that's a wrong shot selection coming in from Ashu. So Ashu's wicket is down in the form of stump out. So the wicket which is falling, and scoreboard is having a total of 32 on the board. So 6 required from 1 delivery. Last 1 final ball remaining, and 6 more required for the victory.
So 32 on the board. Last delivery remaining of the match. And 6 required for the victory. I think in the same venue we have witnessed 1 ball 6 match. Will there going to be one more match which is going to finish here? 1 ball 6 required. Nasir Panela bowls. He swings it. He just got a distance, I think. No! Right in front of the boundary line. What a match this is. Last ball drama. Taken comfortably. Right in front of the boundary line. What a catch that is. Perfectly placing the fielder. This is why you need to place perfect fielders in the boundary line. Just a bit of inches away from the boundary line. What a catch and what a batting. Shana was the man. You can watch it in the replay as well. Perfect catch. What a catch. Aerial catch and taken it perfectly. I think any short fielder it would have cleared very easily. Certain 6 saved from Shana was. What a performance from Shana was. Brilliant in the fielding department. Under pressure whenever you're required to defend 6 runs in the last ball. Especially when you're having the duty of being the boundary line fielder. If the ball is coming through the aerial route, you are going to be nervous. But this man, he doesn't even flinch. Taken that perfectly airborne. And wicket which is falling. And Shine Khan finishing at the losing end. So very thrilling victory for team Lucky Star Rantadka. They get a victory of 5 runs. ಸೊ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಶೈನ್ ಖಾನ unlucky, definitely unlucky. The captain tried at the last moment but they couldn't manage to get par over the victory mark. So I request the losing team captain or the manager or the owner of the losing team, Shine Khana, please come and collect your memento here from the main stage from CM. I request CM Rauf and Mustafa Malar to hand over that memento to the losing team captain or the manager or the owner. I request Shine Khana ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತ್ ರಂತಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಬೀತ್ ರಂತಡ್ಕರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ the dignitaries on the main stage. I request CM Rauf sir and Mustafa Malar sir to hand over that man of the match to Sabit Rantadka for his fantastic knock. Scored individually 19 runs in this much needed important game because every run was valuable. You can imagine when the team is coming towards that 1 ball 6 situation. So Sabit Rantadka has been adjourned as the man of the match. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ತಂಡದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರನಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಒಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಇವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರಂತಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಾಬೀತ್ ರಂತಡ್ಕ as well as Shreyas as well as the whole team of Lucky Star Rantadka for qualifying into the next round of this prestigious Souhard Trophy 2026. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ
ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶೈನ್ ಕಾರಣ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್. Thank you so much, Rashid. And meanwhile, before we're going to start the match of Najath Friends versus Brothers Makyar, I request all the players of Kask Naringana as well as Jolly Friends Bajal. I request all the players of both the teams, please sign the official chart for the next match. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. The captain of Najath Friends winning the toss and elected to ball first, and here comes the first over from the commentary box end, and here comes the first delivery from the commentary box end, and the batter in front of him is Irshad for Makyar, and one of the top class player, experienced campaigner, wicket-keeper batter will go into face first delivery. First delivery itself, he just wanted to get the ball into fine leg region, tried to sweep the ball, beaten by the extra bounce in relegation, came along the carpet, and by the time of he just wanted to get that sweep shot, ball he's got extra bounce, and wicket-keeper behind the stump did the rest, back to bowler. No run scored here. You're watching Souhard the Trophy 2026. This reverse played it very nicely between cover point and extra cover. The one of the fielder will go and get that one after running back quickly, and ample time for the batter Irshad to complete the single. And good backup, big following that from the fielder. Runs very quickly to back and only settled the batsman for single. Irshad is off the mark, and Brothers Makyar is also off the mark. One without loss of any wicket. The lovely crowd here gathered in this beautiful Derlakatte cricket ground to witness the first day of this cricket tournament. Souhard the Trophy 2026 season. The fight is in progress. Here comes the next delivery. Oh, lovely delivery just within the reach of the batters, and try to get that one into the square leg region. Siab is trying for the sweep shot, but not really. Try to get his front foot and down. And now we are watching some interesting the spectators. They are, of course, this is a VIP seat, especially for them to watch from a little bit height. They are almost sitting in the balcony. This is not a balcony, you can say. And be careful, my dear friends, while watching. Excitement can do something damage, so that take care of yourself while watching this cricket tournament. You are in very height, so that be careful. And here comes the next delivery. The bowler Pradeep is in action. Right above the wicket balls, and lovely delivery just outside the line of off stump. The excellent line there from Pradeep. So far he is keeping that same line and length. The consistency we can see in his line. He's just tried to get the ball outside the line of off, not too far away, very close to the off stump. This is a one good line to bowl to the batter, the right hand batter. Siab missed it completely from his bat. Here comes Pradeep again. Right arm over the kitty balls. Siab wanted to go for the reverse sweep. Once again, umpire now they will go in to punish that one. Missing the line, going further away. Even the batter Siab wanted to go for the reverse sweep, beaten by that wide delivery, and with that extra scope, and moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Here comes again the bowler bowls. Appeal line is given him. Flum in front of wicket, no doubt at all. Ball almost pitched in a line, but the batter absolutely selecting that wrong technique to get the ball on the onside region. Maybe just wanted to flick the ball, but have a look at where it is front foot. Front foot is almost coming into the line of the delivery. Just have a look at it in a replay. The Pradeep coming
Almost the wide of the crease, and that was absolutely plumb in front of wicket, hitting him right in front of off stump, and tried to play across the line. Umpire Harish Patil has got no hesitation to raise his finger, and the wicket number first is back in the pavilion. It's 2 for 1. The brothers Makyar trying to get a good start here. Both the teams absolutely has got some good players in the side. The brothers Makyar, they got some experienced players in the side. And even team Najath Friends also got some good players in the side. They're absolutely having some good balancing team. And maybe they're one of the favorite in this Ulala pool to get into the semi-final. And again swept the ball very nicely by the batter. Even the ball went straight to the hands of fielder. But very good understanding between the wicket. Tied over, which is comes in hand here from Pradeep. Excellent over. Only 3 runs conceded and 1 wicket taken. You can't get better than this. The start what the Pradeep is produced for his captain. Winning the toss, selected to bowl first, and he's justified the decision of their captain by bowling that very good first over for his team. Brothers Makyar have to get some runs in the second over of the power play. Mahesh has been brought into attack. And the man I already mentioned, being the runner-up by representing for United Urva in the Kudla Premier League, especially on that day he celebrated his birthday, and still remember. But still we are waiting for a birthday party of him. But he promised me that let it complete this tournament, and we'll have a big party for officials. Wait and see. Mahesh brought into attack to bowl the second over. Ishad will go into face. Not Ishad, it's Najath. 2 brothers out there in the middle. Wanted to make a little bit room to play the shot. Inside out cricketing stroke attempted by Najath. Quite dangerous one. And especially against Mahesh, who is given a lot of flight in the deliveries. Not like someone bowls along the carpet. That's what the main reason that Najath wanted to play into the extra cover region, because we can see no one there in the deep in the offside region, and the long off, which is in a straighter version, just wanted to clear the infield. Which it is attempted, beaten by. This is a different delivery, isn't it, compared to the previous one? This time the ball which came along the carpet. This is why the Mahesh has been successful so far as the opening bowler in the power play. He is very effective. Mixing up the delivery very well. He's not bowling all the deliveries similar. He's tried to make some variation, tried to make some different line and length. He's just reading the intention of the batter in the last moment, because we can see it's a releasing point of delivery, which is in the last moment he released the ball. One more single. It's a low full toss, and Najath couldn't manage to take the advantage of that one. Of course, if he managed to get the enough pat onto that, at least the boundary, and the chance for the batter to get, because no protection in the deep in that fine leg and square leg. One mid wicket is there, and one is long off, which is in a straighter version. So brothers Makyar still searching for the right track, especially in this power play. They didn't got enough runs on the board. Ishad wanted to go for the sweep shot. A powerful sweep putt is attempted, but beaten by again that line, which is maybe down the leg side, but it good enough to defeat the bat of Ishad. No run scored. Is 4 for 1. 4 delivery, 1 single run added. Once again beaten by the flight. Wicketkeeper missed it. Wicketkeeper missed it, and if you can see that was absolutely common words from the bowler. Ball patya. This is what usually the bowler will go into upset when wicketkeeper will go into miss the ball. This is the common word, of course, the Tulu language. They've been used. Need to wicketkeeper have to collect the ball. Sometimes it's not easy behind the wicket when the batsman shuffled across the line of the delivery. Drags it into stamp. Drags it into stamp. Mahesh, the picks up a wicket, well deserved, because he's absolutely testing the temperament of the batters in this particular over by bowling some different line and length.
Just have a look at that. It's coming wide of the crease. The sharp incoming, even inside edge of the bat. Off the batter, Najath drags it into the stump. And leg stump is uprooted. This is what Mahesh is knowing for. It's 5 for 2. Brothers Makyar are looking in more trouble. It's 5 for 2. You're watching Souhard the Trophy 2026 Season 5. It is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered the Season 5. One of the historical cricket tournament, a prestigious cricket tournament. And crowd desperately wanted to come here to enjoy this festival atmosphere in 2 days of cricket tournament, in the day and even under floodlight. The tournament which is broken all records as far as the present viewers of this cricket tournament is concerned, especially in the season 2 and 3. It's been outstanding. And this is what I already mentioned. Morning is a different view where coming to the night. The view of this cricket ground is so beautiful. The road which is passing just beside this cricket ground and the busy roads, and after you can see that light switches absolutely making this cricket ground more beautiful and well decorated. This is what the pathway we can see that from the main road to little bit 100 meters to get this cricket ground from the main road, and all we can see that the buildings surrounded with this beautiful cricket ground. Here comes this time. What a shot! Magnificent distract. This is the stroke of the batter who really frustrated in the first 2 overs of the power play. Didn't got enough runs on the board, and Irshad picking this man Adi for the acceleration of run rate. He just wanted to make the bowler unsettle. This is what the batter have to do. It's not so easy. The first ball facing, taking that one in the reverse stroke, switch it, and played it right from the middle of the bat. Absolutely sweet sound came from the bat of Irshad. Taken that ball into the deep square leg, deep bucket point boundary for 4 runs. Nicely struck by Irshad. This is a young bowler, talented boy, not expecting that the first ball will go into punish such kind of cricketing stroke. But he is a kind of bowler, he got ability of bouncing back at any time. Now Irshad need to be careful now. Again, played it very nicely, but this protection has been given because after the power play we can see that so many bodies out there in the deep. There's a deep square, like there is a deep mid wicket in front of square, in fact, and long on and long off and deep cow point. The fielders are in the deep. A double figure. It's not an easy double figure for brothers Makyar. It's a hard fought 10 runs by losing 2 wickets. Again, they wanted to go for the single, chance of run out, and oh, he missed it. Pradeep missed the throw from Adi. Leg by, call by umpire, all is going here. Just have a look and replay. Just try to swap the ball, hitting his leg. And Adi on his follow through picks the ball. And try to hit the stump, and of course a wide throw. But Pradeep need to be a little bit behind the stump. He just came from that mid extra coverage, and not so easy for him to cover that area quickly. And life has been given. Wanted to go for the big swing of the bat, missed it completely. And a good comeback here by Adi. After that boundary, you can see that the young man, how well he managed to bounce back. It's 11 for 2 in the over number 3 is in progress. Here comes Adi with the beautiful bowling action, isn't it? Rolling his hands 2 times. This time, rolling his hands, but his shot picked that one. But unfortunately, he didn't got the distance. Can you believe this? When the ball is past the bat of Irshad, everyone thought it might be a big one because he picked it on beautifully. But it's a huge cricket ground in a square leg. You have to cover the distance. But in the night, no wind in the ground. We're not going to take this ball out of the boundary line. But safe hands waiting for that catch at deep square leg region. Unfortunately, Irshad connected that one beautifully, and he's back in the pavilion. The fireworks on here in Derlakatte. The first day of this cricket tournament will going to witness some entertainment for the cricket lovers.
This is what the speciality of Souhard the Trophy 2026. They will going to make this condition electrifying, and with the firework, it's 11 for 3. The new batter walks towards the middle to fulfill the place of Irshad. Wait and see how well we're going to anchor the innings. Needed some partnership badly for the team. Adi balls. Oh, what a shot! This has been a clean hit. This has been a clean hit, clean as a whistle. What a shot! Stand and delivered. Magnificently struck. Outstanding struck. I don't know what the full name of the player here written is a Mua, but that have a look at that stroke. Absolutely fantastic. Ball is absolutely disappeared out of the park. 17 on the board after completion of over number 3. What an outstanding struck. Once again, this has been a fantastic struck. Muaz, I request when you are writing your name in the registration book, please write the full name. Very difficult for the scorer to write the name Muaz. Of course, the nickname maybe is a Mua. But what a stroke there from Muaz. Absolutely perfectly struck. 17 for 3. Wait and see how Brothers Makyar will going to continue in the remaining 3 overs. And it's a time for change in voice. Time to welcome Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 3 ओवर के बाद 18 रन और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो मुआज ने छक्का लगाया था, काबिले तारीफ। और जहां तक सवाल है, इस वक्त चौथे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल ले चुके हैं कार्तिक का। मुआज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और प्रदीप अम्बलाबगौर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ माफ कीजिए, इस वक्त प्रदीप ये गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता मुआज ने, लेकिन गेंद को कनेक्ट करने में सफल और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। मैच नंबर 9 इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है देरलाकट्टे फ्रेंड्स सर्कल रजिस्टर्ड ने। आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन का 9वां मैच इस वक्त प्रगति पर। और प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुआज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त मुआज के लिए। शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त ब्रदर्स मक्यार के बल्लेबाज इस वक्त रन से बटोरने की पूरी कोशिश करते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज नजत फ्रेंड्स के। और जहाँ तक उस छक्के को एक एक्सक्लूड करके देखा जाए जो मुआज ने पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर लगाया था, आदि की गेंद पर, बल्लेबाजों ने माफ कीजिए गेंदबाजों ने नजत फ्रेंड्स के अब तक गेंदबाजी बेहतर की है अगर उस एक छक्के को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो। और इस बीच गेंदबाज प्रदीप अम्बलाबगौर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट। और जब तक लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द फ्रंट फुट गेंद को पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट। अंतिम अक्षर में 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज
इस वक्त प्रदीप ए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, एक फील्डर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर मौजूद, तो लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये गेंद प्रदीप की गेंद को ड्राइव कर दिया, इस बार मिड ऑफ की दिशा में रन आउट का खतरा, थ्रो पहुंचा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। वन मोर विकेट फॉलन, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय द मिड ऑफ फील्डर। और थ्रो को रिसीव करने के बाद जिस तरीके से गेंदबाज ने विकेट उखाड़े, काबिल तारीफ है। और इस विकेट के पतन के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस, द रीप्ले। स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त मिड ऑफ फील्डर के हाथों में। और बेहतर तरीके से गेंद को पिकअप करके थ्रो किया, और बेहतर रिसीव करते हुए थ्रो को और विकेट इस वक्त गेंदबाज ने उखाड़ दी है। So one more wicket fall, it's 21 for 4, still a ball left in this over, कार्तिक departs। और इंतजार है इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज का। We are just waiting for the number 6 batsman in this situation। और देखते हैं कौन सा बल्लेबाज नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरते हैं। अंडर फ्लड लाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त करती हुई, घने अंधेरे को चीर कर मैदान पर रोशनी इस वक्त गिरते हुए मैदान को और प्रकाशमय यहाँ पर बनाते हुए। और अंडर फ्लड लाइट्स एक प्रतिष्ठित श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी 2026, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने। इस अंडर फ्लड लाइट ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई, नए बल्लेबाज इस वक्त सपना करते हुए गेंदबाज प्रदीप की ओर की अगली गेंद का इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर, 4 gone after 4 overs, still the batsmen of brothers Makyar searching for the right track, it's 21 for 4। Next match will be the second round match, will be played between Jolly Friends Bajal versus Kask Naringana. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ऑफिशियल हाड़ेಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत इस वक्त जारी है। और काफ़ी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है। गेंदबाज जो कि हमसे कमेंटेड बॉक्स के एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और यहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का। प्रदीप केरेबैल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाजी इस वक्त सफवान, द बैटर इज नाउ गोइंग टू फेस द बॉलिंग ऑफ प्रदीप केरेबैल। और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ ब्रदर्स मक्यार द्वारा पहली गेंद लेकर इस वक्त यार बाएं हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद इस वक्त, गेंद को इस वक्त उछालना चाह, स्क्वायर ऑफ द विकेट, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ से कुछ बाहर की ओर गेंद निकलती हुई। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। The scoreboard stays at 21 for the loss of 4 wicket at the start of the 5th over in fact। और प्रदीप के इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को इस वक्त गेंद जाती हुई लंगोन की दिशा में, फील्डर हालांकि गेंद पर मौजूद वहां पर इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सफवान की पारी समाप्त। और यहाँ पर देखिए स्ट्रोक्स खेला था दमदार, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट क्रीज के कोने से ये गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन आखिरकार लॉन्ग ऑन पर फील्डर को प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। लॉन्ग ऑन फील्डर मेड अ वेल जज्ड कैच एट लॉन्ग ऑन एंड वन मोर विकेट फॉलन। नाउ आई मस्ट से ब्रदर्स मक्यार आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। नाउ द स्कोर स्टैंड्स ऑन 21 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress। निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है ब्रदर्स मक्यार का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप, और देखना है कि बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं बचे हुए 5 विकेटों की मदद से। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस बीच प्रदीप के गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त गेंद जाते हुए मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा। One more run added to the total, and with that single run, the scoreboard moving up to 22 for the loss of 5 wickets in the over number 5 in progress. Still the batsmen of brothers Makyar just searching for the right track in this situation। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके भी, गेंद
एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त नजत फ्रेंड्स के गेंदबाज और इस बीच प्रदीप केरीबल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला है मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और यहां पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त गई थी, गेंद को लपकना चाहता लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में सफल। और जहां तक सवाल है दूसरे रनों का, तो देखते हैं दूसरे रन थ्रो जब पहुंचकर विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो इस बीच और यहाँ पर देखना यह है कि गेंदबाज के हाथों से गेंद टकराने के बाद सीधे स्टंप्सों पर टकराई थी या फिर गेंदबाज का हाथ स्टंप्सों पर टकराया था, और यह यहाँ पर देखने वाली बात है। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए यहाँ पर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए। Just talking about the next match, Jolly Friends Pajalvi takes over Kask Naringana, and because of that I once again would like to call upon all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. No doubt is the call and the batsman survived. तो इस वक्त 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. Couple of runs added to the total, and with that couple of runs the scoreboard moving up to 23 on the board for losing. और अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, हाफ स्टंप फॉलो थ्रू में मिड ऑफ के दिशा में गेंद पहुंचे, एक रन की तेजी के साथ बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 for the loss of 5 wickets. 5 overs had been bowled now, and now just the last over remaining in overall calculation in their innings was 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक अपने पास रखने में वो सफल हो चुके पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर। और यहाँ पर देखिए नज़ारा इस वक्त दिखाया जा रहा है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्यू ऑफ देलकट्टे क्रिकेट ग्राउंड, और ड्रोन कैमरा से जो कि यहाँ पर हाई व्यूज है, काफ़ी ऊंचाई से इस मैदान का चित्रण इस वक्त खींचा गया है। मैदान के पास जो रास्ता है उस रास्ते पर कई गाड़ियाँ इस वक्त गुजरती हुई, कुछ इमारतें नजर आते हुए, इमारतों के बत्तियां लाइट्स जो कि जलते हुए, और कुल मिलाकर एक खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से इस वक्त ड्रोन कैमरा जो खींच रहा है इस सुंदर से विशाल से देलकट्टे मैदान का। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, त्यौहार का माहौल यहाँ पर छा चुका है। और इस वक्त जहाँ तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। पहली गेंद लेकर तैयार, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूक है, गेंद बेहतर थी, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर ने इशारा किया कि देर एग्जिट से टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त डिस्कस के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। 5.1 ओवर हैड बीन बोल्ड इन द इनिंग्स, और गेंदबाज सनील कुत्तार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतर, वंस अगेन फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम सनील, 2 डॉट बॉल्स इन ए रो, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर। 4 गेंदें अब कुल मिलाकर ब्रदर्स मक्यार की पारी में बाकी, और सनील कुत्तार अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आ गया, गेंद को उछाला इस वक्त स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। बेहतर फील्डिंग इस वक्त स्ट्रेट हिट एरिया पर फील्डर ने किए थे, और सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 26 रनों पर, 26
for the loss of 5 wickets in the over number 6 in progress. फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त सनील आमिर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सनील कुत्तार की गेंदों का और सनील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकालते हुए रन के लिए दौड़ पड़े। 900 के पर खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। वाइड का भी इशारा यहां पर हो चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहता और भुगतान उन्हें करना पड़ा। नॉन स्ट्राइक रन पर रन आउट होता हुआ। 1 run added and a wicket lost for brothers Makyar. Now it's 26 for 6. In fact, it's 27 for 6 now in this situation. 3 balls left still in overall calculation in their innings. और जहाँ तक सवाल है नंबर 8 बल्लेबाज का, so number 8 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। सामना करते हुए इस वक्त मुआज जो कि 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और अपनी ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सनील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। मुआज के लिए गेंद को इस वक्त उछाला है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर गेंद को रोकने में सफल रहे हैं। वहां पर बेहतर फील्डिंग और रनआउट यहां पर होता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे बेहतर तरीके से गेंद को रोका था। इस वक्त काफी दमदार स्ट्रोक था इस वक्त मुआज का, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा। देखिए वहां पर ऊपर की छलांग लगाते हुए गेंद को ढकेला सीमा रेखा के अंदर और इस बीच बल्लेबाज के पास जहां तक सवाल है चौका बचाने में सफल इस वक्त फील्डर लंबे कद के खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद को ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए सीमा रेखा की अंदर इस वक्त ढकेला था। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त एक बार फिर से यहाँ पर निर्धार सौंपा गया कि क्या गेंद को ठीक तरह से सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल रहे थे फील्डर या नहीं, ये परखने के लिए। इट्स परफेक्टली सेव्ड और जहां तक रनों का सवाल है स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 29 रनों पर 29 for 7। नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज सनील इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। मुआज सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। इस वक्त मैदान के बाहर जाकर गिर चुकी है रास्ते पर। लंबा छक्का यहां पर लगता हुआ मुआज के बल्ले से एब्सोल्युटली ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। फैंटास्टिक स्ट्राइक, हैव अ लुक एट दिस रीप्ले, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। एक बार फिर से द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम मच स्ट्राइकर 6 number 2 consecutive second 6 for Muaz and he just finished the innings in a style with consecutive sixes. The score is now moving up to 41 with that 6 and Muaz remained unbeaten on 25. Absolutely fantastic piece of batting performance और 2 लगातार छक्के और ऐसा कहना पड़ेगा ब्रदर्स मक्यार शुरुआत धीमी थी लेकिन फिनिश काफी बेहतर था। 41 runs scored by brothers Makyar and now the target is 42 for Najath Friends. 42 they have to score for victory in the stipulated 36 to 11. That means in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them exactly 7 runs per over the required rate। और देखते हैं यहाँ पर नजत फ्रेंड्स के बल्लेबाज इस 42 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो
नजत फ्रेंड्स की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर नजत फ्रेंड्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। हल 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 टेस्ट हल 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 Thank you so much, Gopi, and welcome to this innings. हल 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 ಹಲ್ ಹಲ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026
ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಡನದಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಿಬ್ಸತ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಈರುವರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 5ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು.
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ 4 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಉಳ್ಳಾಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಈ ಬಾರಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಶ್ರೀಮಾನ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಸಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟದ ವೈಖರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಓವರ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಡುಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಯೌವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ UT ಖಾದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದೇ ವಿರಮಿಸುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರು, ರೌಫ್ ಸಿಎಂ, ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಅತಿಥಿ, ಈ ಪರಿಸರದ, ಈ ಭಾಗದ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ, ಅದರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನರಿಂಗಾನ ನವಾಜ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಸಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ರೌಫ್ ಅವರ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು, ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ರಸಿಕರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಇವರಿಗಿದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ತಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಬಯಸುವವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಇದರ ಆಯೋಜನೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥವರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುವಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ UT ಖಾದರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಮಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ CM ರವರೇ, ನವಾಜ್ ರವರೇ, ನಿಯಾಜ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಅರೇಕಲ ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರೇ, ಶರೀಫ್ ಅವರೇ, ರೆಹಮಾನ್ ರವರೇ, ಆರಿಫ್ ರವರೇ, ಬಾವುಚರ್ ಅವರೇ, ಅಮೀರ್ ಜನ್ ಅವರೇ, ಆಬಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್, ನೌಸೀರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ,
ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರ ಸಮಾನತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಬಹುಶಃ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ, ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಗುಣ ಶಫೀಕ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಲಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಗೆಲುವು ಅದು ಯಾರ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಇದೆ, 24 ಟೀಮ್ ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ಬೋದು. 24 ಟೀಮ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಊರವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗೆಲುವು ಅದು ಯಾರ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸೋಲು ಅದು ಯಾರ ಸೋಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವು ಅದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಯುವಜನತೆ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತಹ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. Thank you so much, Abdul Razak Salmara, and special thanks to the very respected speaker of Karnataka government for your wonderful word and your important time in this prestigious cricket tournament, Souhard the Trophy 2026 Season 5. Absolutely, your appearance really made this atmosphere absolutely electrifying. Thank you very much once again, sir, for your time for this prestigious cricket tournament. Outside the line of off time, just wanted to get the ball on the onside, and Sunil the batter, they wanted to get the ball on the onside and missed by completely by the line, bowled by the bowler, and no run scored. Najath Friends has got a good start from Pritam's bat, and first ball he disappeared that ball into the deep mid-wicket boundary for a maximum. Then Bashir came back very strongly after that. Again Sunil stops the ball, not confidently, but good enough for him to rotate the strike. He will going to pick the single. With that single, score numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. And of course, what we are talking about, unbeaten batter in cricket, just like Utica also is unbeaten. And in politics is this time it's a lovely shot, and he just picked that one up, spotted very nicely into the deep long on one bounce into the fence for 4 runs. Pritam just coming back to his natural form. And what a shot there from Pritam. Absolutely picked that one beautifully into the deep long on region boundary for 4 runs. You know exactly where the fielder is. And one fielder is set it mid-wicket and one fielder at long off. Then he's choosing that area to get the get that turn into the long on boundary for 4 runs. And with that boundary score moves on to 12 on the board without loss of any wicket. This has been a great start there from Pritam and for the Najath Friends. Then exactly they're chasing 42 to win this match. They have to get some good start, but Bashir has been punished. And last time in this over, Bashir round the wicket. Again Pritam wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that one properly. On this follow through, fielder fields the ball
But ample time for the batter to complete the single. With that single, scope moves on to 13 without loss of any wicket. They've got a start and they still wanted to continue. 29 more runs required for the victory in remaining 5 overs. That means 30 ball. They have to get another 29 runs to win this match. And straight away required that is coming down to under 6 runs per over, 5.80 runs per over. And this is what the team Najath Friends wanted to get the start in the beginning. And Friends brothers Makyar have to get one good over here if they wanted to go back in the game. And in this beautiful night, we have witnessed some firework welcoming UT Khader with a wonderful firework. Really made this atmosphere, festival atmosphere here in Derlakatte cricket ground of this prestigious Souhard Trophy 2026 Season 5. 13 without loss of any wicket. The bowler brought into attack to bowl the second over with the jersey number 00. Akash. Wait and see how Akash will go into bowl this last over of the power play. The fielding set for Pritham. I think now he's got a fielder at wideish long on and one fielder at long off. And wait and see how well this field set will go into work out here for Pritham. Akash first time. Right arm over the wicket balls with the wide, the full toss wide outside the line of off stem. Pritham judging the line quickly and just getting away from the line of the ball. You know exactly this is a wide delivery. And it's 14 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Akash bowling with a short run off. Right arm over the wicket balls. This time just wanted to go for the expansive drive. Looks like he got a bat onto that or not. Yes, he got a bat onto that. Difficult for wicketkeeper Irshad to gather that one, deflected from the bat. And one more addition. 15 without loss of any wicket. One is a destructive batter, another one is a defensive batter. Left and right combination. This is what Najath Friends wanted. And one man have to rotate the strike and one man have to look for some big shot. This is maybe the game plan from the captain of Najath Friends to getting this left and right combination. This time he swings it, but fielder is there in the deep square leg region. There's a single. They wanted to come back for second, and chance of run out. Irshad have to hit the stump if he wanted to get the result. But you need to appreciate Irshad how quickly he's managed to come to that ball to gather throw from the field. And certainly the batter is out of the crease if it is going to be directed. Sunil swept the ball very nicely, powerfully. But he's got a protection in the deep in the square leg region. Couple of runs. Takes the total score into 17 now without loss of any wicket. So Najath Friends really got a flying start here in this second round. The first match of the second round. Match of this Pool A, Ulala pool. And here comes the next one. Drives that one again. Timing which is missing. Even Irshad is also missing the ball. And ample time for the batter to complete the single. 18 without loss of any wicket. The over number first is in second is in progress. First day of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026 season 5. Absolutely got an electrifying start. Match which is started in the morning at 9:30 after that inaugural ceremony. Now we are almost in that match number 9 of the day number 1. Akash. Some left it and he's at a distance. Deposited into the crowd. Now Pritham is getting into some natural form. He's missed it in the first match. It doesn't looks like he's in a rhythm in the first match, but this time here under floodlight is absolutely on fire. After seeing the firework in the beginning of this innings, he just wanted to continue that firework from his bat. And what a shot. Just stand and delivered and played it straight as an arrow. Magnificently struck and Scober jumps into 24 without loss of any wicket. And he's on fire now. The firework which is not stopped yet. It is continued by Pritham. Again nicely turns that one down to square leg region for a single. 25. The quarter century quickly coming here for Najath Friends in the over number second is in progress. And last delivery of the over number second. And Sunil will going to take the strike of this last delivery. 25, very quick time. They got a 25.
Now his target seems to be a little bit easier now. Here comes next delivery. Sunil wanted to sub the ball, completely beaten. Wicketkeeper asking for the umpire for review. Umpire going for the TV umpire to check whether the batter is short of his crease or not. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಂದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಆದರದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್. So not out is a call from the third umpire, and Irshad done a wonderful job, but not good enough because the batter in right time his back foot is inside the crease. So no damage done, and total score is 25 on the board. 25 for no loss. Both the batters absolutely got a very good start. I request two teams captain please report here for the tossing ceremony. Jolly Friends Bajal as well as Kask Naringana. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. So here comes the next delivery. Bowler is get ready. Karthik, the new bowler brought into attack. You have to do something special. The power play suddenly belongs to the team. Najath Friends dominated that 2 overs with some massive hits there from Pritham. And here comes the first ball of Karthik. Starts with a beautiful delivery with the flight and a turn in the negation for Karthik. This is what he needed to do. Under floodlight, always the bowler like Karthik will going to enjoy the condition. And here comes Karthik again. Short enough. Alright, I'm over the get off the back foot. Very set to the fielder, and wide throw came up. Oh, this is a overthrow as well. Back up by the deep long on fielder, but good enough for the batter to complete the couple of runs. And with that couple of runs, Kobanda moves on to 27 on the board without loss of any wicket in the over. Number 3 is in progress. And this is what the team Makyar wanted to grab the opportunity whenever the opportunity is provided for the runouts. They need to grab this opportunity, because if they wanted to back in the game, they have to break this partnership which is going very dangerously. Unbeaten partnership for the first wicket, 27 runs which is came in quick time, and this is what the Najath Friends wanted to do in the beginning. The Karthik has got a potential, and it's absolutely jam-packed stadium here in this beautiful Derlakatte cricket ground to witness the Souhard Trophy 2026 season 5. Karthik again. White over the kitty balls. Wanted to go for the sweep shot. White called by umpire. Ball almost missing the line. With the Texas Kobanda moves on to 28 on the board. They need to avoid all these extras if they wanted to back in the game, because required run is coming down to 3.82 runs per over. This time the better line, and Pritham just wanted to go for switch it. They missed it completely, and no run scored. Karthik again with a shot run up. Right arm over the wicket. One more lovely delivery. Beautiful outswing delivery. Shad has got a little bit harm to his hand while tried to uproot the stump. Maybe hit the stump pretty hard.
And maybe that thumb which is absolutely has got a contact with the stumps. Finger, yes, the middle finger, I don't know which finger, which has got a little bit pain for him. Tried to uproot the stump and making him a little bit, the pain, it will hurt him a lot. But not a big damage. Looks like he's okay. But Karthik just wanted to come back very strongly. So far in this over, he conceded 3 runs. Not a bad over. But without taking a wicket, it's not easy for them to back in the game. This time sensible batting here from Pritham. Chipped it away down to mid-wicket, but not more than a single. And with that single score, moves on to 29 on the board without loss of any wicket. And this is the over number 3rd is in progress. They almost cruising towards a victory. And altogether 4 runs came from this over, 1 delivery remaining. Karthik have to deliver one good delivery here if they wanted to back in the game. Wicket taking is must required. This time Sanil is knowing for that. He's knowing for that rotation of strike, and he will going to retain the strike. 1 more over completed. 3 gone after completion of over number 3. It's 30 without loss of any wicket, and remaining 3 overs. They have to get another 12 runs to win this match. In the asking run rate of exactly 4 runs per over, and I think it's going to be so easy. And unless if any miracle bowling from the bowlers of brothers Makyar, and we're to see how well they will go to bounce back here. And the time to Gopi to take over the microphone in remaining 3 overs. It's Gopi in further explanation of this match in Hindi language. And looks like Gopi, both opening batters are dominated. First 3 overs which belongs to the team Najath Friends, especially the Pritham is absolutely going with the big gun. Scored 22 runs in just 12 deliveries, and because of his explosive batting, and just like he just wanted to continue the firework after Kader sir is arrived here, we are seeing so much of firework, and he's just wanted to continue that firework from his bat and makes a crowd little bit entertaining here from his batting. Exactly, Satish, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त, और 30 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. This is an absolutely terrific start for Najath Friends, just chasing the victory target of 42 in 6 overs, 30 without loss. और प्रीतम खासकर बेहतर बल्लेबाजी करते हुए चौथी ओवर की पहली गेंद थी. इस वक्त तेजी के साथ जोखिम भरा रन यहां पर चुराते हुए प्रीतम is now batting on 22 of just 12 deliveries, and he is now back on strike. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है अब 31 रनों पर. 31 without loss, just 11 to get for victory. Now in remaining 17 ball, things getting much easier for the batsmen of Najath Friends in this situation. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इरशाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रीतम बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. और इस वक्त प्रीतम सपना करते हुए और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इरशाद की गेंद. ये गेंद लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद जस्ट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर सेट, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां पर 1 रन का इजाफा हो चुका है. सिंगल रन एडेड टू द टोटल. इट्स 32 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस, जस्ट 10 टू गेट फॉर विक्ट्री. और ऐसा कहना पड़ेगा Najath Friends आर cruising towards to the victory. और इस बीच ये गेंद इस बार उछालना जहां से पहुंची शॉट मिड विकेट फील्डर के हाथों में. द बॉल केम राइटली आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और इरशाद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. गॉफ पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 33 विदाउट लॉस नाउ इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज इरशाद फेंक चुके हैं. अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑफ द टोज गेंद को खेल दिया मिड ऑन की दिशा में तेजी के साथ. गेंद पर फील्डर लपके जरूर रहा, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन प्राप्त कर लिया. 34 ऑन द बोर्ड. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए इरशाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा. 5 runs came from Irshad, so a pretty good one came to an end. 4 gone, and after 4 overs, still I must say Najath Friends are looking in a good situation. In fact, it's 35 for none after 4 overs, just 7 to get for victory in remaining 12 deliveries. Jolly Friends, Bajal और कास्क नरिंगाना के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच.
back to this game. 12-9 to get. In fact, it's a 7 to get from remaining 12 deliveries. और गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज यहाँ पर 5वां ओवर शुरू होता हुआ. Match number 9 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy Season 5 2026 now progressing, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील कुतार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. सिर्फ 7 मात्र रन चाहिए विजय के लिए. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए डिफ्लेक्ट होकर जा चुकी है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रहेगा बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ नजत फ्रेंड्स ऐसा कहना पड़ेगा विजय के और निकट होता हुआ. स्वीप कर दिया था. गेंद इस वक्त बिल्कुल फाइन निकली थी स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से और चौका प्राप्त करते हुए जॉली फ्रेंड्स बजाल ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 3 रन चाहिए सिर्फ विजय के लिए. और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथों पर विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और विकेट कीपर इरशाद गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में ऑफ स्टंप से काफी बाहर. वाइड का इशारा. 40 ऑन द बोर्ड. Yet to lose any wicket. What a fantastic opening partnership is now progressing here between Pritham and Sanil Kutar. और जहाँ तक इस बार तीसरे अंपायर के लिए मांग सौंपी गई है कि वाइड है या नहीं ये परखने के लिए. तो हमारे इस श्रृंखला में 10 मीडिया इनके कैमरामैन जनाब यूसुफ शाकिर का आगमन यहाँ पर हो चुका है. इन्हें सौहार्द ट्रॉफी संगठक सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं. Heartily welcome to Mr. Yusuf Shakir, the cameraman of 10 Media. Just heartily welcome to you, sir, once again to this tournament. Wide is the call. Single run added. 40 on the board. 40 without loss. Just 2 to get for victory. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कार्तिक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर मोड़ा. इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर चूके और गेंद जाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरा रन पूर्ण करते हुए 10 wickets. Handsome victory for Najath Friends against brothers Makyar. And with that 10 wickets comprehensive victory, they are through to the next round of this competition. Next match, Jolly Friends Pajal will take over Kask Naringana. और आगे कहा को देखा सुनाने के लिए इस वक्त एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में खूबसूरत अल्फाजों के साथ श्रीमान रजाक सालमाना को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए रजाक. धन्यवाद. थैंक यू. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಆಕಿಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೂಟವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಅವರು. ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರು, CM ರೌಫ್, ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ. ಈಗ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಈ 24 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್, ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿ. ತಮ್ಗೆರಡೂ ತಂಡ ಕೂಡ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 75,000 ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಆ ಸೋತ ಬೇಸರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಾಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಧನರಾಶಿ ಆ ಮೂರನೆಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೂಡ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಆ ತಂಡಗಳ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ನೋ ಡೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 51 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಲ್ ಪಕ್ಕ ಅಲೇಕಲ ಈ ತಂಡದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಶೀದ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದನ್ನು ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಕೀಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಿಮಗೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಲ್ ಪಕ್ಕ ಹಳೇಕಲ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪರಿಸರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿತನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗಿದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನರೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು. ಜೊತೆಗೆ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಲ್ ಪಕ್ಕ ಹಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಳ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಶೀದ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ 10ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 11ನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಳೇಕಲ, ಹಾಗೂ 12ನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ SDC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 12ನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಹಿತ ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ 1 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಸದೌತಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡಗಳು ನಾಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅವರು ಹಲೋ ಚೆಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ 12th ಮ್ಯಾನ್.
ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಜುಬೇರ್, ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಕದ ಅಜೀಮ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಜುಬೇರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮೊದಲ ಸಫಲತೆ ಇದು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚಿತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಇದು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಜುಬೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಜುಬೇರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 0-1 ಒಂದನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಜುನೈದ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪರವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಿತ್ರಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಜುನೈದ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಜುನೈದ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಸ್ಸೀಮ ಆಟಗಾರ ಈ ಜುನೈದ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಈ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡ? ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜುಬೇರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ 1-1 1 for 1. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುನೈದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜುಬೇರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಈ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 10 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇದು. 10 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್, ಅಜೀಮ್ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಜೋಡಿ. ಜುನೈದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಜೀಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜುಬೇರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜುಬೇರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟ, ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕಾಟಿಪಲ್ಲದ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಗರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಗಾರನ ದಾಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. 1-1 ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 1 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜುನೈದನ ಕಡೆಗೆ ನಿರಂತರ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದ ಜುನೈದ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಜುಬೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಕಂಜೂಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಜೂಸು ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಜುಬೇರ್. ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಜೂಸು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಸಫಲತೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜವಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಂಟ್ವಾಳದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಕಲ್ಲಡಕದ ಅಜೀಮ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮೀದ್ ಎಂಎಚ್ ಉರುಮನೆ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಕಾಣ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಕಲ್ಲಡಕ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಅಶ್ರಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಜೀಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 2 ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವರದಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳೇ ಸರಿ. ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ದಾಳಿಗಾರರಂತೂ ಈ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಉರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಈಗ 2 ಬಂದಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1.2 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಕಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜೀಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪಡೆದ್ರು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರ ದಾಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಆ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಾಯಿಸದಂತೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಇದು ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ದಾಳಿಗಾರ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಡಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಾಟ್. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಜಾಲಿ ಮೂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಜುಬೇರ್ 1 ವೈಡ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಕಾಣ ಕೂಡ ಒಂದೇ 1 ವೈಡ್ ಎಸೆದು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೇ 3 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಆ 3 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು, 2 ವೈಟ್ 1 ಲೆಗ್ ಬೈ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 30-32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೂ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 36 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ತನಕ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು. 2 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 3 ಓಟ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದರೂ ಆ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್ ಕೈಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹರ್ನಿಶಿ ಆಯ್ಕೆ ಇದು. ಕಾರಣ, ಈ ಹಿಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅದೇ ಜುಬೇರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಜೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸದಂತಹ ಅಜೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಜುನೈದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ವೈಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಗಲಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು, ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು. ಹದಿಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 4 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 3 ವೈಡ್, 1 ಲೆಗ್ ಬೈ ಆಗಿತ್ತು. 4 ಓಟಗಳು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಜೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅಜೀಂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ಸಂಪತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ, 14 ಬಾಲ್ಸ್ ಡಾಟೆಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಡಕದ ಅಜೀಮನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರು. ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಡಕದ ಅಜೀಮ್ ಆಗಬಹುದು ಹೀರೋ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ 0. ಅಜೀಂ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಟಿಪಲ್ಲದ ಜುನೈದ್ ಹಾಗೂ ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಫಾನ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಫಾನ್. ಜುಬೇರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಜುಬೇರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ.
ಸಫ್ವಾನ್ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 10ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಉಲ್ಲಾಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ 11ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SDC ಜಪ್ಪು. ಮಂದಹಾಸದ ಮುಗುಲ್ನಗೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಚಿರ ಯುವಕರು, ನವ ತರುಣರು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ, ಓಡತಕ್ಕಂತಹ ಓಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇಫ್ ಸಫ್ವಾನ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಜುಬೇರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 10 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4-4-2, 2.3 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 4th ಟೈಮ್, 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡ ಅದೇ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರಂತಹ, ಸಫ್ವಾನ್ ಬಜಾಲ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು. ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರಿವರು. ನೋಡಿ, ಈ ಆಟದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 16 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಜುನೈದ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಇತರ 6 ಓಟಗಳು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳಾಗಿತ್ತು. 7ಕ್ಕೆ 2. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಜುಬೇರ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. 8-2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜುಬೇರ್ 1.5 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 1.5 ಓವರ್ ಎಸೆದು 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜುಬೇರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಜುನೈದ್ ಕಡೆಗೆ. 6 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಜುನೈದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 3ರಂತೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಓವರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನರ್ಧ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಪರಾಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ರಶೀದ್. So thank you, Razak Salmara sir. So this has been a fantastic match which is progressing here on Kask Naringana against team Jolly Friends Bajal.
And so far, fantastic bowling figures from the bowlers of Kask Naringana. Siraj being introduced for the over number 4. So far, the first ball itself, Junaid managed to get in a single between the wicket. The runs, which is not at all coming from the batters of Jolly Friends Bajar. Even though they are having the big names in the middle, Safwan and Junaid still in the middle. Junaid has faced 8 deliveries and only scored 3 runs so far. And on the other hand, Safwan has just managed to get in a single in a couple of deliveries he has faced so far. Once again, Siraj, the brother of Zubair, brought in for the over. In the air, opportunity for a cotton ball. He's going for it. Oh, at the last moment he drops it. This is a golden opportunity to get in one more wicket and they lose it. This could have been wicket number 3, and I think this is a mistake from the bowler Siraj itself, because Ashraf Arkana, he was having a clear vision, but bowler attempted for the catch, and that's the reason why Ashraf couldn't manage to come near to the ball. He left it for the bowler to do the job, but at the last moment he almost carried it for a millisecond, but then at the last moment dropping it. Siraj is definitely disappointed. 12 for the loss of 2 wickets, 3.2 overs are complete so far. So 4 more balls are remaining in this over. Siraj takes his time again. Is bowling against Safwan. Safwan so far hasn't been very much effective with the bat, but he managed to get in a couple of runs in the previous delivery. Wanted to go for the reverse batted stroke, but ball which is deviating far away from the off stump, and Safwan left it rightly because the ball is going far away and is getting a gifted run in the form of white ball from the bowler Siraj. Zubair and Ashraf did a great job. Zubair completed his 2-over spell, and Ashraf in the second over of the power play bowled a brilliant over as well. They did not give any runs at all. It's only the runs which came in the form of white ball, and again one more white ball which is coming into the scoreboard, and the total which is moving on to 14 on the board. 14 on the board for the loss of 2 wickets. If Kask Naringana, they give opportunity for the opposition batters to come back in this game. The opposition batters, they know how to score runs. Even though they have been struggling to score runs, they very well are experienced in the middle. Safwan Bajal and Junaid Katipala, 2 of the players who have seen plenty of big tournaments in their careers. So they have the experience required to play in these kind of difficult situations. Once again, Siraj continues. Oh, brilliant delivery. Even though with the short run up, he can generate a lot of pace. Very quick bowler. Along the carpet as well. Always struggling for the batters. And batter here tried to get in the bat on the way, but couldn't manage to get it. So it's a dotted delivery. So fantastic bowling, which is progressing here from Kask Naringana. Siraj once again takes his time, balls, brilliant delivery, slower one this time used from Siraj, and Safwan rightly so guided the ball into that backward square leg region to get in a single between the wicket, and with that single now scoreboard moves on to 15 in total on the board for the loss of 2 wickets. So 3.4 overs proceedings are complete so far. This is the first innings which is in progress. After winning the toss, the captain of Kask Naringana, Munzir, is straight away elected to field first because they are having a lot of confidence on their bowling lineup, as well as in the batting lineup. They got plenty of good batters who can bat very well under pressure, especially in the chases. They are very well rounded in the chasing department. Whenever it comes to chasing the totals, they are very good in doing that job. The Kask Naringana, they are having plenty of good players in the side. Ashraf Arkana, Sampath, Siraj, as well as Nizam behind the wickets, Munzir, and they also got a couple of young players as well in the side. Zubair, the experienced man, and Nizar Montugoli as well. They're having a lot of well-rounded players, Kask Naringana. Oh, played nicely into the onside of the wicket, and the ball which is going right into the hands of Rashid. This man is also one more terrific batsman. He's got a nickname of 360. He's fantastic in playing full ground matches, and that's the main reason he's got a nickname of 360. Rashid 360 in the side of Kask Naringana as well. So 4 overs completed, 17 on the board for the loss of 2 valuable wickets here for Jolly Friends Bajal. This is the first innings progressing. For those who are joining late to this game,
after winning the toss, captain of Kask Naringana elected to bowl first, and so far the captain's decision has been justified from their bowlers, and Ashraf Farkana and captain of the side Kask Naringana Munzir, they both guiding the young bowler who is going to bowl in that over number 5, which is a penultimate over, the match deciding over. This is going to be very important over in the perspective of the game, because if opposition batters, the Jolly Friends Bajal batters, if they want to make a comeback in this game, if they want to put runs on the board, they need to make runs in this over. This is the only over they need to have all the focus set on, because in the last death over, it's going to be more and more pressure if they keep on playing in the fashion they played in the first 4 overs. They need to accelerate on the run pedal, because if they want to set in a good total, they're definitely not having ample total on the board. 17 for the loss of 2 wickets after the completion of 4 overs. They would definitely need to go for the big ones in this over. So Zian introduced into the attack. So Safwan at the facing end. Zian struck that one powerfully into that long off region. Ashraf Farkana, the experienced fielder, making the mistakes in the fielding department. Ball which is after getting one bounce, crossing the fence for 4 runs, is definitely disappointed Ashraf. And whenever you are making mistakes in the fielding department, for the young fielders is going to be a lot of difficulty. And Safwan has got a golden opportunity for his 2 sixes. Samir Natakal is going to provide 2,000 rupees cash prize. This is a golden opportunity for Safwan, because the supporters of Jolly Friends Bajal, they know Safwan needs to go for the big ones. Zian continues. Delivery number 2. He just pushed it into the deep point region. They're going for the second as well. Fielder makes a mistake in collecting the delivery first time. They're completing that 2 very quickly in between the wicket. Calm and composed batting coming here from Safwan. He still knows that there is opportunity for him to go for the big one in the last over as well. He needs to take his team out of this difficult situation. 23 on the board for the loss of 2 wickets. So yes, this partnership has definitely brought a good comeback for team Jolly Friends Bajal, because the projected score which is showing at the moment 32. At the start of that first 2 overs, it seemed like they're not going to cross more than 15 to 18 runs. There's a good batting coming here from both the batters, Junaid and Safwan. Wonderful running in between the wicket. Now all of a sudden, if you look at the demeanor of the fielding side, they're looking a little bit under pressure, because they know that if these 2 batters stay, all the efforts they put in the first 4 overs going to be in vain. Because if they get a total anything near to 35 plus on the board, that's not going to be a good bowling so far. So far in this over, 8 runs have been conceded from 3 balls. And the 2,000 rupees cash prize once again is in line for Safwan for his 2 outstanding sixes. Safwan Bajal this time plays the ball from the foot. So leg by has been signaled from the main umpire. So in the form of leg by scoreboard, which is having 1 more run added. So total moves on to 26 on the board. So the bowler is doing so far is trying to get in that right line and length. He bowled the balls away from the off stump, which were punished straight away from the bat of Safwan. So he's bowling into the leg stump for Safwan. Now he's got a new batter facing him in this over. First time Junaid is facing Zian. Oh, this is just waiting for the confirmation from the umpire. Yes, this is going to be 1 more extra run, which is coming in the form of white ball. Young Zian is looking under pressure, and for all the youngsters, this is a situation you need to have in mind, because whenever you are playing in the big stages, if you are given the responsibility of bowling the difficult overs, you need to step up to the occasion. Ball which is coming into that short cover region, and the fielder managed to get in the delivery right in time. They did not concede more than a single. So last one remaining in this over. Over number 5 which is in progress. Last 1 ball which is remaining. And once again Safwan Bajal has got a 2,000 rupees cash prize opportunity for his 2 sixes. Samir Natakal
is announcing that 2000 rupees cash prize. He swings, ball which is in the air. This could be the end to the innings of Safwan, even for the big one, but gets missed timing stroke and catch which has been taken comfortably from the opposition captain Munzir. He doesn't make any mistake in taking that easy catch. So scoreboard which is having a total of so yes, and now the offer which is coming for Junaid. So Junaid has got an opportunity of getting 500 rupees cash prize for his 1/6. Jabbar Bajal is announcing 500 rupees cash prize for Junaid. In the previous match for Jolly Friends Bajal, his maximum was the reason why they are playing this game. So he's definitely, his batting is going to be very important. And Sampath brought in for the last over duties. So Sampath brought in for the last over duties. In the last over, they managed to get in 11 runs in that over. So this is a fantastic delivery. Junaid couldn't read the line and length. Oh, in fact, it's a white ball. But bowler is so confident that he has taken the third umpire's review. He straight away reviewed it and said that I'm very much confident that the ball which is going inside the trump line. And the third umpire is going to check the decision here in the commentary box. Harish Padil, one of the most experienced umpire we have as a third umpire. Also Azmal Jokate as well. And fair delivery. And straight away third umpire says it's a fair delivery. And that's the main reason. And the time is up for team Kask Naringana. They need to call one fielder inside the 30-yard circle. So far 5 deliveries which is remaining. 28 on the board for the loss of 3 valuable wickets. Junaid and Najath. So 5 balls which is remaining in this innings. 28 on the board. How many more runs Jolly Friends Bajal is going to take? Oh, he just swings it. Couldn't manage to get the strike, and looks like he's walking towards the pavilion. Some bit of a confusion in the middle. Junaid is waiting maybe for the confirmation. For a moment it seemed like maybe he's out, but no. They are just waiting for that decision. So out is a decision from the third umpire. So Junaid has to walk back towards the pavilion. There's a disappointment for Junaid because he was already having that offer as well from Jabbar Bajal. But is not at all managing to get in a big stroke in this over. So fantastic 2 balls. Sampath, experienced campaigner, providing an outstanding over for the team Kask Naringana. 28 for the loss of 4 wickets.
So yes, Sampath continues here. Swung that one, the ball which is coming towards the bowler, but they managed to get in a single between the wicket. Quickly completed that run. And next match which is coming up, it's going to be a high voltage game. And for all the fans, those who are watching from this home ground, Derlakatte, they're going to love this game. B-Boys Alaikala taking against Kirti Sporting. That's going to be the match which is coming up next, which is going to be the one of the match of this day number 1, which is going to be very much a high voltage game. So Mustafa. So the Mustafa in the striker's end. Swings Mustafa. Has he got enough distance behind that stroke? No, it doesn't go all the way. Taken comfortably from Ashraf Arkana. So the wicket which is falling again for team Jolly Friends Bajal. Oh, the ball which is coming into the hands of wicketkeeper, and there's already the wickets which is tumbled at the non-strikers end. And it's going to be, I think, just one run which is coming in the last ball. Only one run which is added into the scoreboard. So scoreboard is having a total of 31 run on the board. So 32 runs is going to be the target for team Kask Naringana. In 36 balls, they're going to require 32 runs to get in the victory. And we have the senior commentator with us, Razak Salmara sir, coming from a long way for this prestigious cricket tournament. He's been part of this tournament for the last 4 seasons as well. So this is a season 5 which is progressing here. A wonderful wonderful cricket tournament under the great leadership of the organizing members. Derlakatte Friends Circle registered presents Souhard Trophy 2026. This time we are having 1,50,000 rupees cash prize, and the runners-up is going to grab the cash prize of 75,000 as well. 2 days of cricket carnival. And third prize with the 25,000 cash prize, and fourth prize with the 25,000 as well. Even if the teams make it to the semi-finals, they are going to take away with the cash prize, because the entry fees which is for this tournament, I think 12,000. So the teams which is coming into the semi-finals, they are going to have some cash award to take away from this cricket tournament, as well as Souhard Trophy 2026 as well for the third place and fourth place teams. So Razak Salmara sir, I think this is the right time for you to take up the commentary duties for the chase which is coming up from Kask Naringana, Jolly Friends Bajal. They have got a fantastic bowling lineup. More than their batting lineup, their bowling lineup which is more dependent for them. So I think it's the right time for you to take over the commentary duties. Over to Razak Salmara sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಗೌಟ್ 2 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅದರ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಟಗಾರರೇ, ಡಗ್ಔಟ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, 2, 4, 6, 8 ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರೂಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 32 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 32ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಚೆಂಡು ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡಿನ ಶರವೇಗದ ಗತಿ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಪಡೀಲ್ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು. ನಾಳೆಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವ ಪಂದ್ಯ. ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸಹರಾ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಬಂದು ಓಡೋಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾಚ್, ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರೀಸ್, ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾರೀಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶಾಫಿ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಜೋಡಿ 5, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್, ವೈಟ್ 1, ವೈಟ್ 2, ಹೀಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕದ 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 7ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8,
ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9.60 ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್. 4ರ ಆಸುಪಾಸಿದೆ ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆ ದಾಂಡಿಗನಂತೂ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 10ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 11ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ. ಬಳಿಕ 12ನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ SDC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಾಗ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಟಗಾರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತಹ ಪಂದ್ಯವಾಗಬೇಕಿದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಧ್ವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಸದಾ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ವೈಟ್. 32 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಸವಾಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕಾನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಬಜಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶರ್ವಾನಿಸಿದ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಗೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಆ ಶಾಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ನ ಶೈಲಿಗೆ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. 1.2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 9.2. ಮೂವತ್ತ 2 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 6.75 ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್, 4.93 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ, ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ಉಳ್ಳಾಳ ಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುಗೆ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಫಾರ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಳಂಬ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರ್ವಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ
ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿಸಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲ 3 ಓವರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಂತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ 9 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ 4 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 2. 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ಫೈಸಲ್ ಜೋಡಿ. ಫೈಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶರ್ವನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಫಿ ಔಟ್ ಆದಂತಹ ಅದೇ ಶೈಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ರುವೆ ಆ ಬೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಆ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ವಿಕೆಟಿನ ಆ ಕೈಚಲಕತೆಯನ್ನು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಫ್ವಾನ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ 3 ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. 2 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ 3 ಓಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರಿಗೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈಗ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈಗ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿ, ಆ ಕಳೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. ಅದೇ ಚೆಂಡು, ಅದೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿ, ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಓವರಿಗೆ 11 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 5.25 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್, ಅರ್ಥಾತ್ 21 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. 21 ಓಟಗಳು ಆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 balls, 21 more runs required. Who will be enter into the quarter final? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾಣ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಗಮನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್, ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ತಬಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕ ನೇರ ಗುರಿಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ನೇರ ಗುರಿಗಳು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತದೆ. ಇಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ಡೀಪ್ ಟ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿರಬಹುದೇ. ದಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 for 4 ವಿಕೆಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 5.48, ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ 5.08. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ,
ಇನ್ನು 23 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಗಿಲಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಹನೆಯ ಆಟ, ಈ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ, ಜೋಡಿ ಮೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು 10 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ 11 ಫಾರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್! ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ನೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್! ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್! ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀರಸ ಮೌನ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಕಳೆದ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಸರ, ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂತಸ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇದುವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. 17ಕ್ಕೆ 4, 32 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇನ್ನು 15 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ನಿಜಾರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು ಮೋಂಟುಗೋಳಿಯ ನಿಜಾರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ 4. ಮುಸ್ತಾ ಸಜಿಪಾ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ, ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಚೀರಾಟ, ಬೊಬ್ಬೆ, ಕುಣಿತ, ನರ್ತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ರೆಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್! ನಿಜಾರ್ 10 run out of 3 balls. 300. Last 2 more to go. 5th time. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ 21ಕ್ಕೆ 4. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ, 3ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, 4ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜುನೀದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪೂಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಳೆ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸಹರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಹಳೆಯ ಹುಲಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಜೋಡಿಗಳು, ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಧ್ವನಿಯ ವಿತರಕರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಭೋಜನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯ ಅದು ಬರೀ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರದೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಯ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಯಾರೆಂಬುದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಸಹರಾ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್
tomorrow exhibition match sharp 8 past 30 p.m. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರವಣ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಕಡೆಗೆ 23 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂರನೆಯ ತಂಡವಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ SDC Japur versus Lucky Star Rantadka. That is match number 12. We are in match number 10. 24 loss of 5 wickets. Just 3.20 required run rate per over. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಟಗಾರರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ 24 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸುದೀರ್ಘ 2.5 ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಈಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Yeah, news from center. B boys Alekala won the toss. One of the high voltage match. After this match of the A pool. Kirti Sporting ಹಾಗೂ B boys Alekala ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು. ನಾಟ್ ಔಟ್. 2021ರ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್. Sampath and Ashraf. 24 loss of 5 wickets. 3.4 completed. Shravan. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಶ್ರವಣ್. ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ. 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದೆ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾದರೆ ಓದಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆ ಭದ್ರ ಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣದೆ ಈಗ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 8 ಓಟ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ 4 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. 24 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್, 8 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಬಾಲ್ಸ್. ಈಗ
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆ ರೋಚಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದೇ? ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದಾಗ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಮರದ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದರೆ ಅದರ ಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಎದೆಯ ನೋವು ಹಾಡಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನದ ಆಟಗಾರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ನಮಗಿಂತ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ರೈದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ. 25 loss of 6 wickets, 4.1 completed. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್. ಜುಬೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತನ್ನ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 down for 25. Now 10 balls left and 7 more runs required. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಮೊದಲ 3 ಓವರಿಗೆ 9 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನದ 3 ಓವರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥವರು ನೇರವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಗೆದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 3 ಅಕ್ಷರದ ಗಂಟಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದೃಷ್ಟ, ಗೆಲುವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 3 ಅಕ್ಷರ. ಆದರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ 3 ಅಕ್ಷರದ ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಮುನ್ಜೀರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುನ್ಜೀರ್. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಎಂಬ ನೌಕೆಯ ನಾವಿಕ ಮುನ್ಜೀರ್ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, 4.4 completed. 25 loss of 7 wickets. Now 7 more runs required from 8 balls. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಅಂತೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಚೆಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ತಲುಪಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯ ಇದು.
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಜುನೈದ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಭರಿತವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. loss of 7 wickets. Last 6 balls remaining. 6 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಜೀಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸಫ್ವಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಈತ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಸಫ್ವಾನ್ ಈಗ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಓಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಮುನ್ಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ ಜೋಡಿ. ಸಂಪತ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಸಂಪತ್ತಾಗಬಹುದೇ. 6 ಚೆಂಡು 5 ಓಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬರೇ 24 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಕೂಡ 24 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಆ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಜಾಂಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ, ಕೌತುಕದ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2 ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಸ ಮೌನ ಇದೆ. ಯಾವ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷ ಕೇಳಿ ಬರಬಹುದು. ಇದು 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರದವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಸಂಪತ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಜೀರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟ. 4 ಗಳಿಸಿದರೆ ಟೈ, 5 ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೈ. ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೇ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಜೋಡಿಗಳ ಮೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸಫ್ವಾನ್ ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದೆನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಆದರೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ ಸಂಪತ್ ಈತ ಸಿಗಬಹುದೇ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಡೆದ ಶೈಲಿ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಒಂದು ಕಾತರ ಈ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕೂಡ ಮನಗಂಡಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೀ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬರೀ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 27 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 32 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೋ ಸ್ಕೋರ್
ಗೇಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಕೈ ಸಂದೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ಮುನ್ಜಿರ್ ಜೋಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮುನ್ಜಿರ್ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪತ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ರನ್ಔಟ್, ಓನ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪತ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುನ್ಜಿರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 runs required from 4 balls. Just 2 wickets in hand. What a match. 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 27ಕ್ಕೆ 8 ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ಓಟ ಬೇಕು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 5 from 4. ವೈಟ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರಣಗಾರರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಡ್ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್, ಇಂತಹ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನವಂತೂ ಈಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಹೊಸದು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯ ಕಳೆದದ್ದೇ ಬಂತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್. ಆದರೆ 29 ಬಂದಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಸಂಪತ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 from 4. 4 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್. ಸಫ್ವಾನ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನಂತರ ಎಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಲೈನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ಸಫ್ವಾನ್ ಅನುಭವ ಧಾರೆಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್. 3 ball 3 runs required. 3 ಚೆಂಡು 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 2 from 2. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ವಿರೋಚಿತವಾಗಿ ಸೋಲಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 8. 2 ಚೆಂಡು, 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 from 2. 2 ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೈ, 1 ಗಳಿಸಿದರೆ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆಯಂತೆ ಆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಟಗಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು.
ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ 31ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕಿಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ದೇಹದಾಢ್ಯ ದೈಹಿಕ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಬಾಲ್ 1 ರನ್. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಸುದೀರ್ಘ 1.5 ತಾಸುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಸುದೀರ್ಘ 1.5 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೈ ಆಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಆಗಬಹುದು ಹೀರೋ. ಸಂಪತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈತ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟ. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮನವಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಂತು ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ 3 ಓವರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರಿನ ಸಾಧನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಲನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈಟ್, ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಮಬಲವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ, 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಬೀದ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಬೀದ್ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 1.5 ತಾಸುಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ, ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚಲಿಸಿದ್ದೇ ಬಂತು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಂತೂ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಮಬಲವಾಗಿ, ನಾವು ಸಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲ ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲ ಎರಡು ಪರಾಕ್ರಮತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಬಲವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಆದರೆ ಈ 6 ಚೆಂಡು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ನಾವು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್.
over to Rashid Sankolige. So thank you, Razak Salmara sir. What a match we just witnessed. 32 being on the boot, and everyone, including me, expected this match is going to be very much one-sided. But what a comeback from Jolly Friends Bajal. Fantastic bowling in the last 3 overs, especially after being very much ineffective in the first 3 overs, and then making a comeback in the later stages of the game. Very impressive so far from the bowlers of Jolly Friends Bajal, and what a fantastic bowling as well under pressure from Safwan Bajal. So that the same situation is going to continue here. So Kask Naringana, they are going to be in the batting department for this super over, and only they got 2 wickets in hand. If they lose 2 wickets, they're going to be all out in the super over. And Rashid in the facing end. So Nizar at the non-strikers and Rashid at the facing end. This is a very good quality choice from the captain of Kask Naringana. And it's going to be Shravan starting off the proceedings here. First ball of the super over. Struck that one! Struck that one! He got a distance. What a stroke! This is the beauty of Rashid 360. The man packs a lot of power in his arms. Inside the super over. Starting off with the maximum. I think the bowler is going to be feeling the immense pressure. What a stroke, lifting off from the top end of the bat. The powerful stroke from the bat of Rashid. Again Rashid as the facing, and this time he couldn't manage to get a connection. Oh, at the full end dive he saves himself. So good effort there from Rashid to save himself, even though the throw wasn't taken. So yes, Rashid, after getting that maximum in the very first ball, played a dotted delivery. He needs to go for the intelligent cricket here. He needs to just rotate the strikes. If they can manage to get double digit on the board, that's going to be a good total on the board. This is what required here from Rashid. So 3 balls which is completed, 7 on the board. 7 runs on the board. This is a super over contest. 31 was on the board from the batters of Jolly Friends Bajal in the first innings. They defended it successfully. They managed to tie the game in that last delivery, which was a fantastic one coming in from Safwan Bajal. And here comes Shravan again for the 4th time in this super over. Shravan bowls. Oh, he wanted to go for the reverse batted stroke throw, which is coming to the non-strikers end. But the batsman quite safely made it towards the non-strikers end. Rashid almost going outside the 30-yard circle behind the wicket-keeper. That shows he's very much committed in not losing his wicket away, because he wants to take the strikers end. Now this is 4 balls which is completed inside the super over. 8 runs on the board. 8 runs on the board.
Jolly Friends Bajal. They got some big hitters in the side as well. They can do the job as well in the chasing department in the super over. This match is very, very interesting, as Razak Salmara already mentioned in the second innings of this game, that both the teams are packing some great players who are not going to leave it out till the last ball is completed. And that's a statement what we are seeing from both the teams. Rashid at the facing end, Nizar on the non-strikers end, and Shravan taking his bowling run-up. Shravan bowls. Oh, again, this one doesn't go all the way. Very disappointing, because he got a right trajectory to get in that stroke. But it's a flatter one, loses its trajectory at the last moment, and ball which is landed in the hands of Aris Bajal, taken the catch comfortably. So wicket number 1 which is departed. Rashid has done the damage already against Jolly Friends Bajal with that maximum in the first ball itself. So now, new batsman into the middle for Kask Naringana, Siraj. One more powerful young man who can strike the ball very well. He's a fantastic all-rounder for the side of team Kask Naringana. So Siraj into the middle. So last ball of the super over, and last wicket in hand for Kask Naringana as well. They've already lost a wicket. 8 on the board for the loss of 1 wicket. 5 balls which is completed. Shravan so far after conceding 8 runs. Shravan bowls. Oh, brilliant delivery this time. Plum in front of the wicket. Finger reason from the main umpire. No doubt in the mind of Ranjesh Uchila, one of the most experienced umpires in this region. And he just straight away giving the final verdict with that leg before wicket. So it's going to be 9 runs as a target for team Jolly Friends Bajal. 6 balls, final 6 balls of this game. The match deciding 6 balls. And 9 is going to be required for Jolly Friends Bajal. Yes, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. And we are seeing a huge crowd here in this green ground, Derlakatte. Souhard the trophy, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle. Annually they are conducting such a huge cricket tournament, and last season as well they conducted such a wonderful tournament. And this season we are witnessing even the Mangalore pool as well. Last season we had Ullal Cricket Association pool on one side, and on the other side we had Mangalore local pool as well. But this year they have gone in with a different strategy. They have also invited top 8 teams from the Mangalore pool. They are going to compete tomorrow morning sharp at 9 a.m. in this ground. That's going to be the first match of tomorrow. Boss Warriors taking against KCCR Kadri. And once after this game, there's going to be one more spectacular match which is coming between 2 giants from this area, from this Ullal Cricket Association area, which is Kirti Sporting Ullal Bail and B-Boy Salekala. They are going to take head-on against each other in the match which is coming up next. So Zubair has been given the responsibility to bowl in that super over. He has a difficult job of defending 9 runs, but he was phenomenal in the first innings. He bowled 2 terrific outstanding overs. Did not concede any runs for the batters of Jolly Friends Bajal in his 2 overs in the first innings. So Aris Bajal and Safwan Bajal in the middle for Jolly Friends Bajal.
And the wicketkeeper Nizam making some changes in the fielding department at the last moment. Zubair takes his time. This is turning out to be fantastic. Final 6 delivery. Super over. The chase beginning here in the super over. Jolly Friends Bajal against Kask Naringana. The 6 deliveries is going to decide who is got the nerve to hold their nerve in order to get performances under the pressure situation. And experience is definitely going to come into place. If they can manage to convert experiences into performance, this is going to be a top class game. Final 6 balls, 9 required for the victory. Zubair Mudipu takes his run up. A very classical, unique action. He just swings it in the air, but the ball landed very close to that fielder Nizar in the air for a while. And bowler Zubair not at all satisfied with the effort of the fielder, because ball which is coming in the aerial route, it was there for a long time. If the fielder was a little bit quick, he could have managed to come towards that delivery. But ball landed safely and the batters crossed for the single. And now Safwan is got a striker's end. Aris and Safwan, one of them need to go for the big one, because desperately one big hit is definitely required. At least one shot where they can manage to get in a couple of runs as well. So 6, in fact, even boundary, which is going to get team Jolly Friends Bajal towards their target. So 1 on the board, 5 deliveries remaining, 8 required from the 5. Zubair again at the face, again at the bowling mark. So Zubair balls. Oh, just played off the doors. This could be the opportunity for them to, in fact, no. The fielder was too quick in collecting the delivery. He knows the importance of moving very quick in this game. Collected it perfectly without giving room for that second run. Aris and Safwan. Aris at the facing end, Safwan at the non-striker's end. If the match ends in tie again in this super over, the toss is going to decide the winner of this match, because this looks almost going to be a close game again. 5 balls, 4 balls which is remaining. So 7 which is required for the victory. 4 to go and 7 to get. Both the batters have faced each deliveries, and they have scored a single as well. And Zubair again, this is an absolutely houseful ground. Green ground, Derlakatte. We are witnessing a huge crowd in this day number 1 of prestigious Souhard Trophy 2026, the season 5. Zubair comes in, bowls, brilliant delivery, ball which is deflecting off the batter's foot. Maybe having the slight bat as well. We're just waiting for the confirmation. Yes, it's a leg by call from Vivek, challenge bowler, the main umpire. One of the most experienced umpires for this prestigious cricket tournament. Vivek challenge bowler along with Ranjay Shuchil. 2 umpires, so the 2 on-field umpires, and we also got 2 more umpires in the commentary box who are doing a great job. Azmal Jokatte and Harish Padil, 2 umpires, and also we are seeing the pictures of Moon from the cameramans of Mangalore Media. They're doing a wonderful job. You can see the red moon as well in the screen. So 3 on the board. This is taking a lot of time here for fielding side, because they desperately know one single mistake in the fielding department, the match could be over for them. Because if the batter find one gap which can get him towards that boundary line, that is just enough for him to get in towards that target. The pressure is absolutely on the batters and the bowlers, as well as the fielding side, Kask Naringana. And you can imagine the tension in this green ground, Derlakatte. Absolutely jam-packed ground. In the meantime, ball which is landed safely outside the 30-yard circle. Fielder coming and collecting it. Batters are going for the quick couple of runs. They managed to get in that 2 runs very quickly in between the wicket. Now the match is again turning very, very close till the last delivery. The
suspense and the curiosity raising. This is turning out to be one more nail-baiting finish. That throw which was off from the target. Definitely off from the target. Wicketkeeper did a great job coming right in front of the wicket and collecting the ball. And also the backup fielder came in right time, because if they had made any mistake in the fielding department, batters would have desperately gone for that one more run. So 2 added. Scoreboard is having 5 in total on the board. 4 required from 2 balls. 2 to go, 4 to get. Zubair again. The pressure situation for both the batters and the bowlers, because they require one delivery which needs to be in their favor. One delivery needs to be in their favor. Zubair is searching for that one dotted delivery. Zubair dancing down the track. Bowling. Oh, perfect delivery. Wicketkeeper, has he done just enough? There's a big appeal, and square leg umpire Ranjesh Uchila has referred it to the third umpire. And the third umpire is a busy person checking that crucial decision of the game. If you can just see around the ground, this green ground, Derlakatte, those who are watching through the Mangalore media live telecast of this prestigious Souhard Trophy Season 6, you can just witness the crowd here. It's absolutely humongous crowd. The ground is absolutely jam-packed. Not even a single nook and corner which is remaining for the spectators to sneak into this game, because this is turning out to be one more thriller. The crucial decision which is we are waiting for from the third umpire, and not out, which is a decision coming from the third umpire Arish Padil, and the batter crossed it safely. So 2 runs which is added into the scoreboard. 1 which is added into the scoreboard. In fact, they tried for the second, and I think they're losing the wicket as well. So in fact, no, it's just that they did not go for the second attempt of run. So yes, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ. And some discussion which is going on in the middle from Kask Naringana players along with the umpire. Both the umpires are discussing it. So yes, that's a confirmation which is coming from the umpires. After giving the third umpire from that square leg umpire, there is no room for running in between the wicket. So the ball which is dead after the on-field umpires has referred it to the third umpire. So there's no chance for any runs to be taken. So there's no chance for the run out. And what a match this is turning out to be. I request both the teams, please fasten up the games. We're already, I think, almost reaching towards 2 hours. 2 hours for this one match alone. And you can imagine the time space. We are having a lot of matches today. And already there's one more match which is coming up next between
B-Boy Salekala and Kirti Sporting Gullal Bail. And already for the next match, the tossing ceremony which is completed between Kirti Sporting Gullal Bail and B-Boy Salekala. Already the captain of B-Boy Salekala has won the toss and has elected to bowl first. There's one more match every spectator is waiting for. And also the last match of today, which will be played between SDC Japur taking against Lucky Star Rantadka. That's going to be one more high voltage game. Two thrilling matches. Two high voltage game remaining for this day number 1 to conclude here. So far 2 hours have been crossed in this game. If this match ends in a tie, there going to be a tossing ceremony to decide the winner of this match. Kask Naringana once again, Zubair takes his time. Behind the wicket Nizam, and at the facing end Aris, at the non-strike Safwan. This is a match deciding delivery. Balls, brilliant delivery. In fact, will they come back for the second? And they're coming back as well, but no! Kask Naringana, what a thrilling victory! What a thrilling victory! The batters almost look like they're very much tired to complete that second run. And a match which is going to end in the victory of team Kask Naringana. So congratulations team Kask Naringana. And a blunder there from the batters of Jolly Friends Bajal. They could have completed that couple of runs quite easily, tying the match, at least taking it to the tossing ceremony. But they couldn't manage to complete that second run. And one more high voltage game which is coming up next. And for that high voltage game, changes here in the commentary box. So I would like to call upon Satish Salian sir to the microphone for the match which is coming up between Kirti Sporting Gullal Bail and B-Boy Salekala. Both the teams, they are got a huge fan base from this area. Both the teams are very much arch rivals, always competing against each other in Ullal Cricket Association matches as well, and they are coming face to face in this Souhard Trophy 2026, the season 5. The only one team has got an opportunity to progress into the quarterfinals. Already Najath Friends has entered into the quarterfinals from this Pool A. So I request Satish Salian sir to take over the microphone for the match which is coming up next. And I also request the captain of Jolly Friends Bajal, please come and collect your man of the match, the participation certificate. I request Jolly Friends Bajal captain, please come and collect your participation certificate and the memento from the dignitaries on the dais. So yes, I am heartily welcoming Satish Salian sir into the microphone. Over to Satish Salian sir. So thank you so much, Rashid, and what a match there witnessed. Absolutely one of the best match of the day number 1. Meantime, I request the man of the match award, which goes to
man who bowled brilliantly in the first innings as well as man who bowled brilliantly in the super over. It's the one and only Zubair of the team. Zubair of Naringana. Kask Naringana, I request him to please come and collect your man of the match award. At the same time, I request losing team captain, Jolly Friends Bajal captain, request him to please come and receive your memento from our chief guest for representing in this cricket tournament. Of course, even though you have lost the match, but you are on the heart of the cricket lovers with the fantastic match. ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಕಮೆನ್ಸ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲಕಲ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್, high voltage match will go into witness here between the arch rival of this UCA, Ullal Cricket Association. And wait and see how well these two teams will go into get the battle here for this big moment. Man of the match ಜಯಿಸಿದಂಥ ಜುಬೇರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪಾಪ್ಲೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಸುದೀರ್ಘ 1.5 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಜೇತವಾಗಿರುವ ತಂಡ ಅದು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ, ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾನ. ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಜುಬೇರ್ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಿಜಾರ್ ಮೊಂಟಗೋಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ವೇದಿಕೆತ್ತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜುಬೇರ್ 1,000 rupees, Nizar 1,000 rupees, and also Rashid 1,000 rupees from Kask Kallarakodi Arts and Sports Club Management. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜುಬೇರ್ ಅವರು. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯ 12 ಗಂಟೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಜಕ್ ಸಲ್ಮಾರ. ಜಸ್ಟಮಿಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ 2 ಜನಗೆ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ.
ಕೀರ್ತಿ ಬಾಯಿಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕೀರ್ತಿ ಬಾಯಿಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ನಾನಿಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. So this is a beautiful view of half moon, and the cameraman, of course, in a free time is absolutely nature lover, and every time he's got an opportunity, he will going to provide some beautiful views. And this is what a beautiful view of half moon, and giving again some kind of excitement for this cricket tournament as well. So coming back to this match, I request please start the match. The bowler will go into start the proceedings from the commentary box scan. Here comes the first delivery. The batter in front of him will go into face his first delivery. Izaz will go into take the strike. Here is the first ball. Izaz is the bowler. In fact, the batsman for the team Kirti Ulalbail. The first ball just outside the line of off stamp. Lovely delivery. Beautifully delivered and just outside the line of off stamp. And Munzir is the batter. Alfaz correction. Alfaz the batter will go into take the strike. Here comes Izaz. Drives that one nicely into long off region. Protection has been given in the deep. Quite hardly the fielder managed to field the ball. And ample time for the batter to complete the single. Alfaz is up the mark with a single. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನವ್ರ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಲ್ಬೈಲ್ ತನ್ನ ಡಗೌಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. Third time is over. Izaz to continue. And Rizwan first time facing this delivery. I requested please make it pass. Already 2 hours taken for one match. And this has been a huge one. They started the previous match at 10 o'clock to finish at 12 o'clock. Lofted nicely in the gap towards wideish log on. One bounce into the fence for 4 runs. Fantastically struck by Rizwan. The ball absolutely in the slot. And the batter just wanted to deliver. You know exactly where the fielder is. And you know exactly this is the power play. They needed some powerful stroke here. And it dispatched that one over the head of the mid-on. And gets it down to widest long on boundary for 4 runs. And this is what the positive start the team Kirti Bailulal wanted to get in this power play over. It's 5 without loss of any wicket. And here comes fourth time in this over. Izaz to Rizwan. Rizwan now straight away got a fielder in that long on wideish after that stroke. And this time Satan very nicely. Intelligent cricket there from Rizwan. Lovely sweep shot played it in the gap. At least a couple of runs they managed to get. Even they can try for the third. But at last they wanted to settle for a couple of runs. Intelligent cricket there from Rizwan. After that boundary, quickly realized that protection has been given in that same area at long on. So he's just changing his technique of getting the runs. Lovely sweep shot played it down to square leg region for a couple of runs. 7 without loss of any wicket. Outside the line of off-stamp, wicket keeper fumbles, but no chance of any run there. And even Butter is not actually no clue whatsoever where the ball is. So that is not interested for any run. 7 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Here comes again Izaz.
short run off right arm over the wicket delivers. Again, Rizwan swept it on very nicely. This time he defeats the fine leg. Will they come back for the second? Definitely they wanted to come back for the second. And they made it quite comfortable in the end. Good cricket altogether from Rizwan to get that couple of runs. And altogether 9 runs came from the first over. After completion of first over, team Sporting Ullalbai absolutely good looking. Kirti Sporting Ullalbai looking in good position. It's 9 without loss of any wicket. After completion of first over, Rizwan is scoring most of the runs in this first over. Out of 4 deliveries he faced, he scored 8 valuable runs. Souhard, the trophy 2026, which is under progress, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered. What a fantastic cricket tournament is absolutely witnessed. A good number of crowd here enjoyed. Even the late night time is exactly 12 past 10 in the late night, but have a look at this crowd is just definitely wanted to come with a good number, because they know exactly today is a Saturday and tomorrow will be the Sunday, and they can enjoy the game of cricket here. And have a look at that one, just like in Caribbean, with some kind of scenario, just like we are watching the match in the West Indies and enjoying the cricket and enjoying their own world and relaxing in that the greeneries, and of course outside the cricket ground, they doesn't want to say worried about someone is very much enjoyed with the, I don't know from whom is calling for, and chatting with the mobile, and every sceneries we can see in this particular cricket match. And here is the second over going to start here from the commentary box. And right arm over the wicket, balls lofted, beautifully driven down to extra coverage, and it's going to be a boundary. No, it doesn't. Stopped by the fielder, and it's a couple of runs taken. Umpire, just a minute. The bowler's name, please. Jersey number. Yes, continue. Tilak, the bowler, the brought into attack, bowled over number second, and here comes next delivery. Bowled him, cleaned him up, absolutely perfect delivery. Tilak uprooting the off stump. And this is what they wanted. The batter is looking so confident. Of course, being the opening batters, Alfaz wanted to go for the expansive drive, beaten by the pace and maybe a little bit deviation in the delivery. Just have a look at it in replay. They came just wide of the crease, and of course they got some deviation coming into the batter, off cutter, and uprooted the off stump of Alfaz. Is back in the pavilion. With that wicket, the Kirti Sporting, they lost their first wicket. It's 11 for 1. In the over number second is in progress. New batter walks towards the middle with a lot of responsibility in his shoulder with the jersey number 07. The wait and see how well this batter will going to get going here for the team. Taif is a recognized player for the side. Tried to fulfill the place of his brother. He's missing his tournament. Bashit Ali. And Taif will going to face Tilak. Oh, lovely shot. Beautiful shot there from Taif. They wanted to come back for the second. And this, oh, Mudatar in the same end. And the opportunity of run out directly, that is gone. Definitely it was a huge mix-up here. Of course, there is a couple of runs because the stroke is played in the gap. But hesitation for the second run. Rizwan starts a run. And Taif is not responded. After taking that first run very slowly. And Taif couldn't manage to come back for the second. But it's too late for Rizwan to back into
his crease and is absolutely short of his crease when the ball hits directly the stumps. That is a very good job by the fielder to hit the stump, and is well out of the crease. It's 12 for 2. The man looks so good. Rizwan is back in the pavilion. Is gone. It's 12 for 2. I request new batters, please come to the crease quickly. Unfortunately, Rizwan is back in the pavilion. Kirti Sporting while lost their huge wicket in the form of run out. This is turning out to be a disaster for Rizwan, as he looks so good so far in this particular match, especially in the first over of the power play, as he got some clever batting with the boundary, and twice he got a couple of runs. This is the battle between two arch rivals in this UCA. Kirti Sporting, Ullalbail and B-Boys. Of course, a healthy battle. It's a battle in the sense, a healthy battle between bat and the ball, nothing else. The bowler will going to continue. The new batter walks towards the middle with a lot of responsibility in his shoulder. Nicely looking around the field. Nihal, the batter, will going to face Tilak. It's going to be a good contest between two very talented players. Tilak, right arm over the wicket. Wanted to go for the reverse sweep, beaten by that line. Nihal wanted to get that one down the third man region, but missed the ball completely. Ball just passing under his the bat while he were trying for the reverse sweep. No run scored. The over number second is in progress. Here comes Tilak again with a short run off. White arm over the wicket, delivers. Again wanted to go for the sweep shot. Wicketkeeper is so quick to react to that. The back-to-back dot delivery. This is turning out to be a great over for the point of view of B-Boys Alekala. Only three runs came from this over, and so far it's been a great and tidy over from Tilak. So you can see that the some are not getting the place in the ground. They're just climbing the building and enjoying the game of cricket. The cameraman will not go into left everyone here. They wanted to cover each and every spectators. Those are enjoying the game of cricket. But just like Razak Salmar is telling, of course, you need to take your precaution is so important. Again, played it nicely into mid-wicket region. Quickly they're going for the single. With that single, scoreboard moves on to 13 for 2 and over number 2, which is comes in. And good over from Tilak. Tidy over came from him. The 4 runs came from this over. Kirti Sporting Ullalbail are 13 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 6.5 runs per over. The first day of the cricket tournaments almost take that one into a 12:15 in the late night. Souhard the Trophy 2026 Season 5. Derlakatte Friends Circle registered organizing this cricket tournament. One of the most waiting tournament of this season and year 2026. The busy schedule for everyone. In 2 months, the players, the teams are very busy with taking part in the big tournaments in every part of South Kent district, even in our neighboring state Kerala South, and Kasaragod district. Plenty of cricket tournament is organized. Not easy for the players to maintain their level of fitness. Always going to be a big ask. Day and night cricket matches everywhere. Playing from some place, coming from a long way to take part in the cricket tournament, always going to be a big ask for the players. And this is a way, of course, the underarm cricket is all about. It's 13 for the loss of 2 wickets. The bowler starts his third over. Imran, the experienced bowler. It did 24 minutes, which is given for the team to complete their 6 overs quota. Please note, and here comes first delivery of the third over. Oh, opportunity missed out. Even that wicket-keeper fumbles, and by call by umpire with that extra, scoreboard moves on to 15 for the loss of 2 wickets. The quicker delivery, and wicket-keeper absolutely missed it completely from his hand. Opportunity for the run out for Imran on his follow-through.
and no damage then. Correction, 14 for the loss of 2 wickets. Here comes the next delivery. Again far outside the line of off time, punishable from the umpire Ajmal Jokate and Vivek challenge bowler at square leg, the two umpires for this match, Arish Padil and Ranjesh, the umpires in the as the third umpire. One more single added to total. Gentle push there from Taif to pick the single here. After that power play over, we can see there's some spread out field set. It's 16 for 2 now. Good comeback by the V-Boys Alekal after that first over, slight a bit of expensive. They tighten up the screws. Again beaten by the flight, lovely delivery. Just knows that Niali just tried to make a little bit room to play the shot. And if they got that ball just away from his bat with the flight, no run scored. Here comes again Imran. Right arm over the wicket. Again Nihal. This is several times he tried for the reverse sweep, but he didn't got that much of success. Again the dot ball. So far is a little bit struggling as he played 6 deliveries. Got only 1 run from the bat, and each and every dot ball is going to create the problem. Now this is what excitement we can see in the face of spectators. Both the teams has got their own supporters. They came here with a big number because they wanted to see their favorite team's performance. This time chance of run out, wide throw came from the field. An umpire now asking for the third umpire for the wide. So wait and see as the batsman shuffled across the line of the delivery too much, tried to get that one into the fine leg region, but as a fact that he is too far across the line, shuffled across the line of the delivery. The wait and see what could be the decision from the third umpire, and along with the sweep, bat also came into the line of the ball, and umpire how to judge whether the ball which is outside that leg stump line, the frame line, which is given for the bowler, they can bowl within inside that line. Umpire Arish Padil will go into check, and our cameraman Deepak is just enjoying a cup of tea. Along with that, he's having some maybe it was the banana podi or anything else. It's a pineapple. Yes. Looks like a little bit tired because a long day. It's a fair delivery. It's a fair delivery from umpire, and no score added. Great over is in progress there from Imran so far. It's 16 for 2. Imran will go into continue. Last delivery of the over, number 3rd. The B-Boys and Kirti Sporting Ulal Bail. Two very good teams from the UCA are battling here for the victory to get the place in the quarter-final. Again Nihal trying and trying but didn't got success again. One more dot ball in this over. Outstanding one more over from Imran. So last over which belongs to the team B-Boys Alekala, they came very strongly. After completion of over number 3, Kirti Sporting Ulal Bail are 16 for 2, and before the next over will going to start here, it's a time to change in voice as well as language. I request my friend Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi language, and welcome Gopi. Welcome, and it's at 12:30 and late night, but have a look at this crowd. It's absolutely jam-packed stadium in this beautiful Derlakatte cricket ground. This is one of the speciality of Souhard Trophy 2026, isn't it? Every time we are coming here, we are witnessing some good crowd here, and they just wanted to back up and just wanted to see their favorite team's performance. But coming back to these two teams, Gopi, arch rivals, Kirti Sporting Ulal Bail as well as Team B-Boys Alekala. There looks like
the equal battle is on. The first over which is belongs to Kirti Sporting, they got 9. And after that, the bowlers came very strongly in a couple of overs and making this contest very interesting. 16 for 2. And the projected score will going to take them almost to 32 runs, but I don't think that runs will going to be good enough for Kirti Sporting while and just they wanted to change the gear here onwards. They need to shift the gear if they wanted to get at least 40 plus, which is going to be a psychological advantage when they're going to defend this state against B-Boys Alekala. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से 32 रन बना सकता है 6 ओवर में, लेकिन जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है अंडर दिस कंडीशन 40 प्लस इज कंफर्टेबल टोटल। और जहां तक सवाल है इस वक्त 40 के आंकड़े को पार करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए कीर्ति स्पोर्टिंग के बल्लेबाज, और देखना है कि बचे हुए 3 ओवर में 40 का आंकड़ा वो पार कर पाते हैं या नहीं। जो चौथा ओवर शुरू होता हुआ तिलक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तैफ सामना करने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तिलक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार सीधे पहुंची गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, ऑफ से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद। और जहां तक स्कोर है इस वक्त स्कोर रुक चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तिलक एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद इस बार एक बार फिर से एक्स्ट्रा विकेट, दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। 2 क्विक डिलीवरीज बोल्ड बाय तिलक टू द राइट हैंडेड बैट्समैन तैफ, और दोनों गेंदों पर बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही प्रदान नहीं किया इस वक्त गेंदबाज तिलक ने। 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर वो फेंक चुके और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक बार फिर से गेंद विकेट कीपर के हाथ में। 3 डॉट बॉल्स इन ए रो एंड दिस इज टर्निंग आउट टू अ फैंटास्टिक ओवर इन बी बॉयज अलकलास पॉइंट ऑफ व्यू। 3 लगातार डॉट गेंदे इस वक्त गेंदबाज तिलक फेंक चुके हैं और निश्चित रूप से इस वक्त कुछ हद तक दबाव जरूर बल्लेबाज तैफ के ऊपर नजर आता हुआ। और 3 लगातार डॉट गेंदों को खोलने के बाद अब निहाल इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर आए। उन्होंने कुछ कहा कि इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज तैफ को अपनानी चाहिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और इस बीच तिलक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई एक बार फिर से, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, काफी तेज रफ्तार के साथ आई थी और लेग बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन बी बॉयज अलकलास पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट अ सिंगल रन स्कोर्ड इन द फेस ऑफ लेग बाय इन द फर्स्ट 4 डिलीवरीज। और 5वीं गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तिलक का गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त निहाल तिलक की गेंदों का। और तिलक का एक बार फिर से तैयार था इन हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त, शॉट मिड विकेट पर गेंद थोड़ी सी आगे टिप्पा खाते हुए कहना पड़ेगा मिड विकेट फील्डर के। और जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन से इस वक्त मिलेगा जरूर एक। हालांकि गेंद कुछ देर तक हवे में जरूर थी, लेकिन आखिरकार शॉट मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके कुछ आगे गेंद टिप्पा खाते हुए और पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट कर लिया था इस वक्त फील्डर ने। 1 रन का इजाफा, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और तिलक का इस बीच अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार पैरों पर टकराई एक बार फिर से, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद गई और लेग बिफोर विकेट यहां पर घोषित करते हुए गेंद इस वक्त बैक लेग पर टकराते हुए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर कराती हुई गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और गेंद के बैक लेग पर पिछले पैर पर जा टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। Have a look at this in the replay. Much straighter line and the ball stuck to his leg, absolutely plumb in front, given by the umpire. 4th over completed, and after 4 overs, Kirti Sporting now, I must say, they are searching for the right track now. बेहतरीन ओवर तिलक का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किया। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 2 ओवर का, तो देखते हैं बचे हुए 2 ओवर में
कीर्ति स्पोर्टिंग के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। मैच नंबर 11 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया देरलकट्टे फ्रेंड्स सर्कल रजिस्टर्ड ने। अंडर फ्लड लाइट्स रात के 12:30 बजने के बावजूद इस वक्त दर्शक मैदान पर दर्शक इस वक्त भर चुके हैं और निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 की शानदार प्रगति होती हुई इस देर रात में भी। और 5वां ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। 5th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। सुजीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और निहाल इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस वक्त निहाल के लिए बैक टू द बॉलर की दिशा में निशाना चूक चुका है इस वक्त। डायरेक्ट हिट शायद बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा कर सकता था, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। जोखिम भरा रन, लेकिन 1 रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। कीर्ति स्पोर्टिंग और बी बॉयज अलेकला दोनों आर्च राइवल्स जो कि इस मैच में जुड़ते हुए दोनों संतुलित टीम है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक कट टक्कर जारी है इस मैच में। और शबीर जो कि इस वक्त सपना करते हुए और गेंदबाज इस वक्त सुजीत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के हाथों से गेंद इस वक्त चूकी और बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन इस वक्त नहीं मिलेगा और एक ही रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं यहाँ पर। हालांकि थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे विकेट कीपर, लेकिन तुरंत बैकअप होता हुआ वहां पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 10 गेंदे अब उनकी पारी में कुल मिलाकर बाकी और सुजीत 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और निहाल जो कि इस वक्त सपना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। सुजीत इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और इस बीच निहाल सपना करने के लिए तैयार। सुजीत की गेंदों का ये गेंद टप है, मौका विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा गेंद बल्ले से लगकर आई है या पैर से, ये देखने वाली बात है। तो गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद लगभग हवा में उछली, विकेट कीपर द्वारा लपक ली गई और विकेट भी जरूर चटका विकेट कीपर ने, लेकिन इस वक्त अंपायर ये परिशीलन न करने के लिए इसको लेग अंपायर की ओर बढ़ते हुए कि गेंद बल्ले पर टकराई थी या फिर पैर से। तो बातचीत इस वक्त जारी है और यहाँ पर देखिए असल में क्या हुआ था। गेंद लगभग हवा में उछली थी, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और विकेटों पर गेंद लगाया, लेकिन इससे पहले 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके थे। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त सौंपा गया है कि ये कैच है या नहीं, ये परखने के लिए, और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त काम मान पड़ा है और देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। अगला मैच एक और जबरदस्त मैच यहाँ पर खेला जाएगा तुरंत इस मैच के बाद। एसडीसी जयपुर का मुकाबला होगा लकी स्टार रन तड़का के साथ। एक और बेहतरीन मैच इस मैच के बाद खेला जाएगा। आज रात का अंतिम मैच, लास्ट मैच ऑफ टुनाइट विल बी प्लेड राइट आफ्टर दिस मैच बिटवीन एसडीसी जयपुर वर्सेस लकी स्टार रन तड़का। और इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो तीसरे अंपायर इस वक्त इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
नो डाउट इज द कॉल। बल्ले के हाथ के ऊपरी भाग पर गेंद लगकर इस वक्त उछली थी। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सुजीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। शबीर इस वक्त सामना करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ दाहिने हाथ के बल्लेबाज शबीर के लिए। और सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहता इस वक्त। लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों बेहतरीन टीम उल्लाल परिसर के इस वक्त इस मैच में भिड़ रहे हैं। कीर्ति स्पोर्टिंग और इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन का इजाफा, जस्ट सिंगल ही गॉट वाइड थ्रो। लेकिन इस बार रन आउट का खतरा। स्ट्राइकर ओवर थ्रो नाउ इट्स गोइंग टू बी मोर रन। 1 रन 2 रन ओवर थ्रो के रूप में पूर्ण कर चुके। तीसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े तीसरे रन के लिए। 3 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 3 रन ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। +1 4 रन्स एडेड टू द टोटल। और 25 रन यहाँ पर बन चुके हैं। 4 रन उनमें से 3 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर प्रदान करते हुए फील्डर्स बी बॉयज के। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 25 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। और बातचीत इस वक्त चलती हुई बी बॉयज उल्लाल के खिलाड़ियों के बीच में। और जहां तक सवाल है इस वक्त 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी सुजीत के ओवर का। फिलहाल बातचीत इस वक्त जारी है। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। रात के 12:40 इस वक्त बचते हुए। और निश्चित रूप से देर रात होने के बावजूद दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर। गेंदबाज इस वक्त तैयार, सामना करते हुए शबीर और सुजीत। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर कम्स अगेन। लेग स्टंप पर आते हुए शॉट फाइन लेग पर रन के लिए दौड़ पड़े। यहां पर रन मिलेंगे 2 वाइड्स एडेड टू द टोटल। तो इस वक्त सुजीत अपनी लेंथ और लाइन को खोते हुए यहां पर 5 बेहतर गेंदें उन्होंने फेंकी। और उसके बाद यहां पर अंतिम गेंद पर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर दिशाहीन गेंद उन्होंने कर दी। 2 रन यहाँ पर कीर्ति स्पोर्टिंग प्राप्त करता हुआ। और स्कोर इस वक्त इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार। सुजीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 9 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं। स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद जाती हुई डिप्स को लेग पर। फील्डर थोड़े से पीछे तैनात। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी ऊंचा। रिसीव करने में सफल विकेट कीपर और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। couple of runs added to the total. With that couple run, the scoreboard moving up to 31 now. So good over in Kt Sporting's point of view came to an end. 29 for the loss of 3 wicket. और 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 9 रन इस ओवर में बने। जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम ओवर का, तो देखते हैं यहाँ पर अंतिम ओवर में कीर्ति स्पोर्टिंग के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए बी बॉय सालेकला के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है। और काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज के हाथों में, जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। विजय जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार।
एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद दिन के सारथ्य में। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का वीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए यूट्यूब पर। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 एक शानदार प्रगति इस देरलाकट्टे के विशाल से मैदान पर करते हुए। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, विजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, शबीर सामना करने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद उछालना चाहा, इस वक्त मिडल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका। फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम विजय दिस टाइम, ही जस्ट कॉट द लीड ऑफ द बैट्समैन, मिडलैंड लेग स्टंप अप्रूटेड, बिल्स डिस्टर्ब्ड इन अ फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम विजय और विकेट गिर चुका है यहाँ पर खेती स्पोर्टिंग का। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद इस वक्त स्टंप्स को बिखेर कर ले गए थे और टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए थोड़ी सी गेंद और बल्लेबाज गेंद को उछालना चाहते थे, चूंकि गलत लाइन पर खेल गए और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए मिडल लेग स्टंप पर जा टकराए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। Scoreboard set 29 for the loss of 4 wicket at the start of the 6th and a final over for Kirti Sporting. Your batsman number 6 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त धीरे धीरे क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सामना करेंगे इस वक्त विजय की गेंदों का। और विजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज आशिक का जो कि इस वक्त सामना करते हुए। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो चुका और बल्लेबाज एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 30 for the loss of 4 wicket in the over number 6th and last in progress of their innings। और विजय 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, विजय बाउल्स, स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, काफी आगे निकल आए थे क्रीज से इस वक्त बल्लेबाज और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 run added to the total in the face of leg by, that leg by run the scoreboard moving up to 31 on the board for losing 4 wicket, 3 balls left in their innings now। और विजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद विजय बाएं हाथ राउंड द विकेट, तो अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और विजय अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद पहुंची पॉइंट पर, इस वक्त 1 रन का इजाफा हो चुका है। लेग बाई का इशारा, पैर से टकराने के बाद गेंद इस वक्त निकली थी पॉइंट पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 32 रनों पर। 32 for the loss of 4 wicket, बेहतर ओवर अब तक विजय का साबित हो चुका है और 5वीं बार इस वक्त तैयार इस ओवर में, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ इस वक्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम विजय, लगभग जमीन के सहारे गेंद थी, यूजिंग स्पीड, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, उछालने के प्रयास में चूके और गेंद मिडल स्टंप को बिखेर कर यहाँ पर ले जाते हुए। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, विजय की गेंद थी, इस वक्त कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद को गलत लाइन पर खेल गए और जहां तक सवाल है गेंद सीधे मिडल स्टंप को उखाड़ कर ले जाते हुए। 32 for 5 एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ रिमाइनिंग। इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का और नंबर 7 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, उनकी पारी की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 32 for the loss of 5 wicket, the last ball of their innings is now coming up। विजय bowling to a new batter जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नंबर 7 बैटर विजय की गेंद का।
इस बार उछालना चाह नॉट करके दैट वन प्रॉपरली गेंद पहुंची सीली मिड ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर दूसरे रन के लिए रन लेते समय विकेट गिर चुका है 8वां विकेट गिर चुका है 6वां विकेट गिर चुका है 6 विकेट डाउन इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स फॉर कीर्ति स्पोर्टिंग दे फिनिश विद 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स और जहां तक सवाल है लक्ष्य का तो 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त बी बॉयज अलेकला के सामने रखा कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाल के बल्लेबाज होने और 34 रन बनाने हैं रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 5.66 रन फॉर दैट मींस दे हैव टू स्कोर 34 आउट ऑफ देयर 36 stipulated deliveries with the help of 10 wicket they have to score for victory the present equation for them और देखते हैं यहाँ पर निर्धारित 36 गेंदों पर 34 रनों को इस वक्त बी बॉयज अलेकला के बल्लेबाज बना पाते हैं नहीं 10 विकेटों की मदद से तो उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुनाइट मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश को मैं आमंत्रित करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद तो अब वक्त है एक ब्रेक का इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद SDC Japur ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಂಡ as well as SDC Japur please come in front of the stage for the toss procedure. So thank you very much, Gopi. Welcome back once again. The target which is set for the team B Boys Alekala by the team Kirti Sporting Ulalbail. Exactly 34 is the target which is set for B Boys Alekala. And wait and see how well the batters of Alekala B Boys will going to get this total. And looks like it's a fighting total on the board, not a huge total. But of course, both the teams has got some good players in the side. So we're expecting some good battle between these two teams for the place in the quarter-final of the prestigious Souhard Trophy 2026 season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. Meantime, next match, it's one more big match will going to commence. The team Sridevi Cricketers Japur will going to take the challenge of team Lucky Star Rantadka. That match will going to commence immediately after this match. And opening batters already came in, and it's one and only the very dashing opening batter of the B Boys Alekala Sadiq came into the striker's end, and the non-striker with the jersey number 18 signal came from umpire. Will going to be the start of this match, and Nawaz, the batter, will going to be the non-striker, and the bowler will going to start the proceedings. Ashik will going to start the proceedings. One more very talented young bowler. Kept one fielder in the long off and one fielder out deep square leg in front of square. Short mid wicket, short mid on, short mid off, short cover point, short third man, short fine leg, and square leg very close to that fielder. And here comes the first ball. Balled him! Cleaned him up! This is what the team
Kirti Sporting Ullalbai wanted to get in the beginning itself. They absolutely got a huge fish in the net. What a delivery there from Ashik. Just nipped back into the batter. Sadiq wanted to play that expansive. However, look at the deviation. The beaten by the turn of the ball. That nothing else. The batter is not expecting that much of turn in the ball. Sadiq thought it might be a delivery in his arc. He loves to play the extra cover drive. Going for the expansive drive. And a huge gap between bat and bat. That's only because of deviation in the delivery there from Ashik. And first wicket is back in the pavilion of B-Boys Alekala. So this is what I am talking about. He1 seems to be the little target to chase down for the B-Boys Alekala. But Kirti Sporting Ullalbai has got a history of defending a small total. And this is what the crowd here came in a big number to watch their favorite teams, to support their favorite teams and to support their favorite players. Both the teams has got very quality players in the side, but the fans of Sadiq little bit disappointed as they back in the pavilion for Golden Duck. The new batter came into bat with a lot of responsibility in his shoulder. The wait and see how he'll going to handle the pressure to get some partnership going. Again wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. The jersey number 33. Imran, the batter, will go into face next delivery. So two fantastic deliveries to start with Ashik. Third time in this over. Driven nicely in the gap. And will they come back for the second? Excellent piece of fielding. Good commitment here from the fielder. He quickly is moving to his right hand, denying the runs from this to batter. Just a single. Lovely piece of work done by the fielder. And the first run comes up here for B-Boys Alekala. Huge noise we are coming in from the crowds. They just wanted to take the selfies. That boys, the small boys absolutely excited. They wanted to come and take their selfies from their favorite players. Bit of change in field there. The mid-off fielder is in a straighter version, is coming towards extra cover. Ashik to continue. Again wanted to go for the same shot. Chance of run out. Direct it needed to get the result, but ball just misses the stump. Risky run taken by both the batters to get into that single. And they managed to complete the single. Imran is so lucky. It's 2 for 1 in the over number. First is in progress. Good start there from Ashik. They know exactly they are depending a small total. And cameraman, as for searching for the commentator, he searched our online scoring department. Sumant, this time a ball is in the air. And the shot of the fielder at short third man, ample time for the batter to complete the single. Ball is in the air for a while. Once looks like going to be opportunities created. And the scoreboard is 3 for 1 in the over number. First is in progress. Last time in this over. Ashik. Again, a lovely delivery to finish the over number first. Excellent start given by Ashik. Just 3 runs and a wicket. This is what B-Boys Alekala wanted. And have a look at the dugout here in B-Boys Alekala. They are absolutely excited and supporting their team players. C1, that Kirti Sporting's bile, in fact, the dugout, which is so excited with that over. And B-Boys Alekala, wait and see how well they're going to come back. Required run now goes up to 6.20 runs per over. 33 needed for the victory. I request captain of Lucky Star Rantadka to be reported here immediately. Lucky Star Rantadkada Nayaka ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ SDC Japur ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request the captain of Lucky Star Rantadka, please be reported here. Vinod Pollard is waiting for you.
The first over, the great over from the point of view of team Kirti Sporting Ullalbail. Lovely start with that first over, but consistency which is so important. And the bowler brought into attack to bowl the second over. And different bowler with the different bowling action with the spin bowler is in attack, the jersey number 44. Nawaz this time lofted and taken. Well. This has been a one more big wicket. And jersey number 33 Imran making no mistake at all in the deep long off region. One more wicket back in the pavilion. The Kirti Ullalbail absolutely putting some pressure onto the batter. The batter just wanted to break the shackle, going for the big one. Didn't got the distance. He's got the elevation but fails to get the distance. The fielder Imran kissing the ball, saying that this is what the wicket I wanted the most. The wicket of danger man Imran is back in the pavilion. It's 3 for 2. All in sudden B-Boys Alekala are looking in trouble. And more trouble for B-Boys Alekala. So we are just a tossing ceremony. Before they go in to make a toss, they have to complete their playing 11 with the 12th man. Have to confirm in this official chart. The new batter in the experienced campaigner Vijay came to the middle with a lot of responsibility, being a very quality player, great all-rounder. Will go into face the next delivery. Round the wicket, right arm, Nawaz. For Vijay, the fielder down at deep square leg in front of square. Again outside the line of off stump, too much and wide call by umpire. So one more extra, it's 4 for 2. Not a big chase, big score to chase down, but sometimes that score can become a big if you underestimate the total. Drives that one nicely into long on region. The protection has been given in the long on so that Vijay had to settle for a single. With that single score, but moves on to 5 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. You're watching Souhard the Trophy 2026 Season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered in this beautiful Derlakatte Cricket Stadium, which is jam-packed stadium, absolutely electrifying atmosphere here. There's some lovely shot, up and over, and one bounce into the fence for 4 runs. Just breaking the shackle in the right time by Nawaz. Width is offered by the Nawaz, and batsman immediately off the front foot. Dispatched that one handsomely down to deep extra cover. Lovely placement and exquisite timing. Up and over. Brilliantly struck. This is what the treatment is required in the power play. When the bowler is tried to dominate, and best way of defense is to take that bowler for the big one. Outstanding struck there from Nawaz. It's 9 for 2. Straight away the Nawaz again back to his bowling mark. Nawaz to Nawaz. Once again with his offered, edging it down the third man region. Quickly they're going for the single. That gully fielder tried to hit the stump but misses the stump completely. One more addition to total. Toss which is completed. Toss won by team Lucky Star Rantadka. Captain Shahnawaz winning the toss. Elected to. He has got some confusion in his mind. Wait and see. It's a 10 for 2. And which absolutely everyone is enjoying here. They're not thinking about the time. Again played it very nicely into the long off by Vijay. He's also looking good. The partnership is slowly building up in this over. Important runs are coming in this over as well of over of Nawaz. It's 11 for 2. This is what the brave and gutsy batting required from the batters. And happy
faces we can see they're enjoying the condition here, the atmosphere, which is absolutely the festival atmosphere. One more single added to total. This is a better over from the point of view of B-Boy Salekal after completion of over number 2. Chasing 34 to win this match. They are 12 for 2. 22 needed for victory in remaining 24 deliveries. And the required 100 is now comes down under 6. Exactly 5.50 runs per over. And just imagine today we are witnessing such a jam-packed stadium here in Derlakatte. And I'm just thinking about tomorrow. Tomorrow will be the big day for the cricket tournament and the champion decider day. And top ranking teams from Mangalore will going to come here. And I'm just thinking about the crowd will going to enjoy. The tomorrow will be the big day for this cricket tournament. Still, it's a Saturday. I think it's a good day for someone, and because everybody knows that tomorrow is a Sunday holiday. No working day. It's always the day for cricket to enjoy. Some are capturing some beautiful moments from their camera, from the mobile camera, in fact. And of course, he has got no idea what to take. The lights are off. My goodness. The lights are off, but not the cameraman's light. He was just too interested to capture the exciting spectators. They are enjoying the game of cricket. And of course, wait and see how much time will go to take here to make this lights on. Electrician will go in to look for that, making this lights are on. Just take a short break here in commentary box. Thank you. So cheers coming from spectators suggesting that lights are on and the natural light is already on here. And
Half moon already giving some kind of support for this cricket tournament as well. And now we're going to continue here 12 for 2 after completion of over number 2. And third will going to start here from the commentary box, and the match is evenly poised. It's going to be anybody's game now. A1 B boys are absolutely there, strongly back after that 2 quick wickets back in the pavilion in the first over. After that, Nawaz and Vijay absolutely controlled that innings, and they played as per the condition required. This is what required for the team B boys Alekala. They need to be little bit focused on the target what they wanted to get. Of course, too much defense is always too much difficult. And of course, someone they're selling that watermelons and waters for their bread and butter. So we need to support these all guys, because they are of course doing this for their the bread and butter. And whenever they're getting the opportunity, the tournament like this, now exactly this is the right time for them to serve for the spectators, so that they can get something from that. And it's 12 for 2. Not only this, but of course the brother of Siddiq is also selling peanuts. And some counters is also open in right over a commentary box. They're selling the tasty foods. Everything is provided along with the cricket tournament. You can enjoy some tasty foods in this Derlakatte cricket ground. Now bowler will going to start the third over, and after set a field, Taif will going to bowl the first delivery of the over number 3rd, and Nawaz will going to take the strike here. Here comes the first delivery of the over number 3rd. Right arm over the wicket delivers. Safe shot played very nicely down to square leg region in behind the square. Both Nawaz and Vijay realizing the condition very well. This is what the quality of some players, assessing the condition and respecting the condition. And it's very important to get into the target. Taif know exactly not let this partnership is go for the big one. Another 10 runs partnership will going to take the match away from the opposition. And here comes Taif to Vijay. Round the wicket, right arm. Drives, catch it is a call, but after one bounce collected by the fielder in the deep long on, Vijay just timed the ball and exactly got a protection in the long on. And one more addition, 2 singles in the first 2 deliveries of this over. It's 14 for 2. Third time in this over. Nawaz takes a strike. Flumb, in fact, not a flumb, and his ball is absolutely hits the leg stump. First time seeing Nawaz just wanted to play across the line. He's pretty good in the sweeping the ball, placing the ball here and there. Now he's tried to play against the line, exposing his leg stump. Just have a look at it on replay. The ball is just passing under his bat and hitting his back foot and hits the stumps. Lovely, lovely delivery there from Taif. He exactly wanted to do, and he just wanted to do what exactly doctor ordered. His team is desperately required the wicket if they wanted to back in the pavilion. The partnership slowly building up, and this is a wrong shot selection there from the batter, and he just pays the penalty for that. And just have a look at the celebration behind the stump. So excited wicket keeper after that dismissal. The wicket keeper of Kirti Sporting Ullal Bail, Shahin, so excited to get the wicket of danger man. Nawaz is looking so good so far. So new batter walks towards the middle for B boys Alekala. To face his first delivery. The jersey number 7, the batter Sujit. Wait and see how Sujit will going to support
Vijay in the other end. But Taif has got a different idea. Again, played it lines into long off region. No chance of second run. Only a single. With that single, score moves on to 15 for 3. I request the fielding team to please make it past. Already it's at 1 past 10. The late night. Have to complete another match, and tomorrow we need to come early as a morning. It's not easy for the players. It's not easy for the official. Not easy for the organizers. So your cooperation is much required. Vijay drives that one, but protection is there in the mid wicket so that he have to settle for a single. Vijay is looking so good so far, even though he's getting runs in the form of singles. But every runs he got, he's played it very confidently. It's 16 for 3. This is what the benefit of having a left and right combination every time. It always the benefits the team. The time we will going to spend in the middle. Always the benefits chasing team. B-Boys Alekala 16 for 3. Last time in this over. Nice looking drive. Technically very sound. Played it very straight in the straight bat. Showing the full face of the bat. Sujit played it very nicely down to long off region. So after completion of over number 3, B-Boys are 18 for 3. And remaining 3 overs, they have to get another 16 runs to win this match. So 16 needed for 18 balls, and Gopi 17 correction, 17 is the score. 17 is the score, and another 17 which is required. And a very interesting fact here is, Gopi, half of the innings which is completed and half of the runs which is completed. Now half of the over which is remaining in innings, and another half of the runs which is required for the victory. And it's the right time for you to take over the microphone. That means the equal battle is on. But chasing team always gets the benefits because they know exactly what target they are chasing. And especially Vijay, the man, is in the middle. Sujit is looking so good. I think always it is going to be always a testing time for the team Kirti Sporting Ulal Bail. How to come back to this match? I think they have to pick the wickets in the regular intervals if they wanted to back in the game. Otherwise, this is a game for B-Boys Alekala. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त बराबर का संघर्ष जो कि जारी है यहाँ पर विजय और सुजीत जो कि क्रीज पर मौजूद है। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, इस वक्त कम बैक करना है तो बी बॉयज ऐसा कहना पड़ेगा कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाजों को इस वक्त विकेटें यहाँ पर जल्द से जल्द चंद विकेटें उखाड़ने होंगे। और जहाँ तक सवाल है, पहली गेंद को हल्के से इस वक्त पुश कर दिया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बी बॉयज अलग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ कम बैक करना है तो कम से कम 1 या 2 कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटों की जरूरत है इस वक्त कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाजों को। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा 16 रन और चाहिए, 17 गेंदें बाकी और विजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज आशिक का, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आशिक तैयार। एक बेहतरीन पहला ओवर अपना फेंक चुके हैं जिसमें 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार विजय, जो कि इस वक्त सामना करते हुए। और ये गेंद विजय के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त विजय ने डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ जो विजय ने इस वक्त लगाया है, बिल्कुल समीकरण आसान हो चुका है। और इस वक्त रिप्ले पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक लगाया जाता है। Have a look at this in the replay. This is an absolutely fantastic stroke. Just stand and delivered. And he just got that one from to a deep mid wicket for just wide of our commentator box, left side of our commentator box for a maximum. इस छक्के के साथ now equation seems to be a much easier for them with this sixer. What a fantastic strike came from the bat of Vijay. निश्चित रूप से एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। Now 10 to get from 16 deliveries. अंडर प्रेशर एक बेहतरीन छक्का इस वक्त विजय लगा चुके हैं। और इस बीच ये गेंद इस बार विजय ने गेंद को मोड़ना चाहता इस वक्त, चूंकि और गेंद सीधे पहुंच चुकी है इस वक्त। विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रात के 1:15 यहाँ पर बच चुके। इट्स ऑलरेडी 1:15 इन द नाइट। और आज का दूसरा अंतिम the second last match of tonight is now progressing here. ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाह, बेहतर विकेट कीपिंग तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है और विजय ने करारा प्रहार इस वक्त करना चाहता। और यहाँ पर देखिए गेंद बेहतर थी इस वक्त, लगभग जमीन के सहारे आए, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेटें चटकाए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे या नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स इन दिस सिचुएशन। और अंतिम क्षण में
बल्लेबाज ने अपना बैकफुट उठाया तो ज़रूर था, लेकिन न देखने वाली बात है कि जब बल्लेबाज ने अपना बैकफुट लिफ्ट किया था तब विकेट कीपर विकेटों को चटका चुके थे या फिर उसके बाद उन्होंने विकेटों को चटकाया था। और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। बी बॉयज अलकला और केती स्पोर्टिंग दोनों संतुलित टीमों के बीच एक बेहतरीन मुकाबला जो कि यहाँ पर जारी है। और छक्का लगाने के बाद विजय समीकरण आसान कर चुके थे, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंद इस वक्त खेल चुके हैं। नॉट आउट का इशारा और विजय इस गेंद पर बच चुके हैं। अब रन्स रुक चुके हैं 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। जब विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े थे तो तब शायद बल्लेबाज अपना बैकफुट लैंड कर चुके थे और जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे। 3.4 overs bowled, that means 14 balls remaining, 10 runs needed। और इस वक्त जहाँ तक सवाल है, खिलाड़ी इस वक्त धीरे धीरे मैदान पर छाते हुए अपने फील्डिंग का प्लेसेस पर और इस बीच गेंदबाज आशिक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विजय इस वक्त सामना करते हुए छक्का प्रदान करने के बाद 2 बेहतरीन गेंदें प्रोड्यूस कर चुके हैं आसिफ, जिनमें कोई भी रन न बनाने में सफल बल्लेबाज विजय। और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त गेंद जाते हुए मिड ऑफ की दिशा में, वाइडिश मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। और विजय तुरंत ही उन्होंने जाना 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद अगर चंद और डॉट गेंदे वो खेलते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। तो अगली गेंद पर हल्के से गेंद को पुश करते हुए स्ट्राइक रोटेट करने में सफल 1 रन के लिए। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अंतिम 22 ओवर में आशिक का यह गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर बल्लेबाज सुजीत ने और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति और एक बेहतर ओवर अगर बी बॉयज अलग अलग के पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 9 रन बने। 9 रन केम फ्रॉम द लास्ट ओवर फ्रॉम Ashik, and with this over I must say B boys Alakala now back in the game a little bit, so 8 to get from 12 deliveries। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए कीर्ति स्पोर्टिंग गुलाल के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। और देखते हैं यहाँ पर अगला ओवर कौन से गेंदबाज को सौंपा जाता है। सपना इस वक्त करने के लिए तैयार सुजीत। और रात के 1:20 बजने के बावजूद दर्शकों से अभी भी मैदान लगभग भर चुका है। और निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 एक शानदार प्रगति करते हुए जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है देरलाकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए सियाब और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज सुजीत। निस्संदेह कम बैक करना है तो इस वक्त कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाजों को डॉट गेंदे यहाँ पर फेंक नहीं होंगे, लगातार डॉट गेंदे फेंकने होंगे। पहले गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई सियाब की गेंद थी और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 7 मात्र रन और चाहिए 12 गेंदों में। सियाब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है। गेंदें ज़्यादा बाकी हैं और रन बचे हुए गेंदों से कम यहाँ पर बनाने हैं। अब इक्वेशन स्टैंड 6 रन बनाने हैं, 11 गेंदें बाकी, 6 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। विजय एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। सियाब गेंदबाजी इस वक्त तैयार, विकेट और डॉट गेंदों की सख्त तलाश में अगली गेंद लेकर गेंदबाज सियाब तैयार, हल्के से गेंद को पुश कर दिया लिमिट ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहाँ पर फोल्ड करने में सफल हो चुके हैं। मिड ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए आगे की ओर, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहाँ तक बचे हुए गेंद का सवाल है 10 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए विजय के लिए। और इस बीच गेंदबाज सियाब ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और
अंपायर द्वारा कोई इशारा नहीं, गेंद कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम बैक करना है तो कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाज को इस वक्त एक घातक गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर से रिव्यू इस वक्त लिया गया है कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए। तो जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक रेट पर देखते हैं, आखिरकार तीसरे अंपायर इसका परिशीलन इस वक्त करते हुए, देखते हैं उनके द्वारा क्या निर्धार यहाँ पर आता है। मैच नंबर 11, मैच नंबर 11 of the day 1 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy season 5 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered। और मुकाबला इस वक्त जारी है बी बॉयज अलेकला और कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाल के बीच। तीसरे अंपायर के निर्धार का इस वक्त इंतजार है। इस मैच के बाद अगला मैच, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, वन मोर फैंटास्टिक मैच इज नाउ कमिंग अप, वन मोर बिग मैच is now coming up right after this match between SDC Japur versus Lucky Star रन तड़का। इट्स अ फेयर डिलीवरी, सही गेंद इस वक्त घोषित तीसरे अंपायर द्वारा और एक डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। अब 9 गेंदें बाकी और रन चाहिए 5। 2-3-4 लगातार डॉट गेंद इस वक्त फेंकते हैं गेंदबाज सियाब, तो कुछ बात यहाँ पर बन सकती है और गेंदबाज इस वक्त तैयार डॉट गेंदे और विकेटों के तलाश में बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। सुजीत इस बैटिंग ऑन 5 of 6 डिलीवरीज इस वक्त सपना करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया, बल्ले का बाहरी किनारा गली पर गेंद पहुंची मिसफील्ड इस वक्त और मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा इस वक्त ये आउट घोषित कर चुके हैं। जोखिम भरा दूसरा रन लेना चाहा था, भुगतान यहाँ पर करना पड़ा और सुजीत की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, थोड़ी सी मिसफील्ड और दूसरा रन चुराने के प्रयास में बल्लेबाज अपना विकेट यहाँ पर खो चुके हैं। मिसफील्ड हुआ था, दोबारा गेंद को खुद फील्डर पीछे की ओर जाकर फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर नहीं पूरा कर पाए और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया थ्रो को रिसीव करने के बाद। 1 more wicket fallen, 3rd wicket down, in fact it's a 4th wicket down, 30 for the loss of 4 wicket, now 4 to get from 8 deliveries। So the new batsman, number 6 batsman is now comes out to the middle for B boys लेकर और वो इस वक्त सपना करेंगे गेंदबाज सियाब की गेंदों का। 8 गेंदों में 4 रनों की दरकार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। ये गेंद रिवर्स शॉट, ड्रॉप दैट वन, दैट वाज अ डिफिकल्ट चांस गॉन इन वेन, बट अ ब्रिलियंट एफर्ट मेड बाय द गली फील्डर। अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को इस वक्त लपकना चाहता और आखिरकार लपक नहीं पाया, लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न जरूर उन्होंने किया इस वक्त। और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का रिवर्स शॉट ऑफर किया था, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। दैट वाज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट अटेम्प्ट मेड बाय द गली फील्डर, बट फाइनली ही वोंट गेट दैट वन। लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 31 for 4, 3 to get from 7 डिलीवरीज। अंतिम बार इस ओवर में सियाब तैयार विजय के लिए। अगेन जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, इस बार अपील जरूर, लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई और लेग बाय का इशारा, अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। ओवर नंबर 5 की समाप्ति। 5 gone, 33 for 4 and now 32 for 4 in fact। Now just 2 to get from last over. 2 runs they have to score for victory in remaining last 6 deliveries.
सो द बॉलर स्टार्ट्स अ मैच डिसाइडिंग ओवर। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ बी बॉयज अलग कला की पारी में सिर्फ 2 रनों की दरकार। और जहां तक सवाल है इस वक्त कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाह के विजय का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में। और उस मैजिकल गेंदबाजी, चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज जो कि नंबर 33 की जर्सी इस वक्त पहने हुए पहली गेंद। इस बार लेग स्टंप पर आते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन्स नहीं मिलेंगे। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए, इस वक्त वाइड के लिए अंपायर इस वक्त इस निर्धार को सौंप चुके हैं तीसरे अंपायर के पक्ष में। और देखते हैं कि तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। और तीसरे अंपायर जो कि यहाँ पर ये चेक करते हुए कि ये वाइड है या नहीं, इंतजार है इस वक्त उनके निर्णय का। रात के 1:30 यहाँ पर बचते हुए, इट्स ऑलरेडी 1:30 एट मिडनाइट। और मैच नंबर 11 के अंतिम क्षण यहाँ पर प्रगति पर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो एक डॉट गेंद यहाँ पर उनके खाते में जुड़ चुका है। अब नाउ 5 बॉल्स लेफ्ट, 2 रन्स रिक्वायर्ड। और जहां तक सवाल है देखिए यहाँ पर 2 खिलाड़ी इस वक्त पानी के टंकी के ऊपर खड़े होकर इस मैच का मोबाइल में चित्रण लेते हुए। ये गेंद, इस बार ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर। और इसी के साथ विजय की पारी समाप्त। 2 डॉट गेंदे 42 ओवर में फेंक चुके हैं शबीर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस गेंद पर बेहतरीन विकेट कीपर ने किए थे। हैव अ लुक एट दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। 4 गेंदे बाकी, 2 रन चाहिए विजय के लिए। (32 for the loss of 5 wicket, 4 balls left, 2 runs required. Number 7 batsman is now comes out to the middle in this critical circumstances. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज शबीर की गेंदों का। और शबीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2-3 लगातार डॉट गेंद अगर शबीर फेंकते तो शायद यहाँ पर उनकी टीम वापस आ सकती है। इस मैच में इस बार गेंद पैरों पर टकराई, ये रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त करने में सफल। नो, इट्स ऑफ द बैट, आई थिंक सो। तो उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद पैरों पर टकराई थी, तो 1 रन का इजाफा। और इस 1 रन के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। नाउ जस्ट वांट टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 3 डिलीवरीज। 3 गेंदे 1 रन चाहिए। और सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शफाफ सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ बी बॉयज अलगला registered a thrilling victory the last over with just 3 balls to spare in their innings against Kirti Sporting Ullal. And with that victory, B Boys Alakala back the complete points. So match number 11 has been came to an end, which won by B Boys Alakala against Kirti Sporting Ullal in the last over with 3 balls to spare, and they won the match by 5 wickets. And with that 5 wickets victory, they are through to the next round of this competition. So next match will be the last match of tonight. One more good match is now coming up. SDC Japur will take over Lucky Star Run Tarka, and that match starts with just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुनाइट। यहाँ पर मेरे काबिल दोस्त श्रीमान रज़ाक सालबरा और रशीद के साथ यहाँ पर जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा, तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाम इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So man of the match of this match award goes to Vijay, who batted fantastically, and because of that fantastic batting knock, he edged the man of the match. I request Mr. Ibba Mysore to please distribute the man of the match award for Vijay for his fantastic batting performance. Ibba Mysore, I request one of our guests, Mr. Ibba Mysore, to please distribute the man of the match for Vijay. And also I request the captain of Kirti Sporting Gullar, please report to the commentator box to receive the momentum to participating in this tournament. ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So that's it for this match. Match number 12 and the final match of tonight is now going to start between SDC Japur versus Lucky Star Rantarka. Thank you. Dhanyavad. So yes, thank you, Gopi sir, for entertaining all the spectators with your spectacular commentary. And I request ಆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾವುಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೈಕಲ ತಂಡದ ವಿಜಯ್ ರವರು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ರವರು ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ರವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಜಯ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯ್. ಸೊ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಸದಸ್ಯ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೆಮೆಂಟೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ಹಾಗೂ SDC ಜೈಪುರ್. ಕೀರ್ತಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದರ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕೀರ್ತಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So yes, for the first innings of this prestigious last match of today's day number 1 of Souhard Trophy 2026 season 5, I request Razak Salmara sir to take over the committee duties. Over to Razak Salmara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಕ ಕಡೆಯ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾ ನವಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ ಪಾಡಿ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರನ್ಔಟ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ ತುದಿಯ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೇರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ SDC ಜಪ್ಪೂರ್ ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 0-1 ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾನವಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನೀಲಕ ಶರೀರದ ಆಟಗಾರ. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ತಡಕದ ಮನ್ಸೂರ್. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರ ಆಗರವೇ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾನವಾಸ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ವೈಟ್. ದಾಳಿಗಾರನೇ ಆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಒಂದು ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. SDC ಜಪ್ಪೂರ್ 2 for 1. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾನವಾಸ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಸೆದ ಬಳಿಕ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಇದು. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೂರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನವಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಬಡಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಈರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಸಿರ್ ಪಾನೇಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಎರಡು ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾನವಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಂಡಂತವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನವಾಜ್ ಬೆಲಾಲ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು
SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಬದಲಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕೈಚಲಕವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೂಟಪಾಲಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ not out. For 2, 1 over completed. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಬೆಲಾಲ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಈ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಜೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮತ್ತು ನವಾಜ್. ಇದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಮತ್ತು ನವಾಜ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ನವಾಜ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನವಾಜ್ ಅಂಡ್ ನವಾಜ್, both are lefty, and Altaf both are dangerous openers from SDC Japur. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು. ಕಳೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ SDC ಜಪ್ಪು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕ ತಂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ್ದು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ರಿವ್ಯೂ ಅದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಂಡಿನ ಶರವೇಗದ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Lefty and another righty, Altaf and Nawaz. It's good delivery, fair one, dot ball. Altaf, Nasir Panela, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ರನ್ ಔಟ್.
ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನವಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಶಾಮ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ. ನಾಸೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ಕ್ಕೆ 3. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯ ಆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ತಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನವಾಸ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ 8 ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಲಾಲ್, ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇಶಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈರುವ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2 ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳಂತೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KCCR ಕದ್ರಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ. ಈ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಜೋಡಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್. ಈ ಪರಿಸರದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಟರ್ನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಎಸೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಬೆರಳುಗಳ ಕೈಚಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್, ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಂತೂ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೇಯಸ್. 9-4. SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 9-4. ಈ ತಂಡಗಳ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ನಾಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. SDC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ 2 ತಂಡಗಳು. ವೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ವೈಟ್ +1. 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮ್ ಹಾಗೂ ನೀಶು. Nine for 4. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊರತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. ಕ್ಷಮಿಸಿ 12 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರ್. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಈರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆಯ ಆ ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡ. 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಆಟವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಪ್ಪು SDC 15 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಳಿಕ ಎಸೆಯತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇದೀಗ 0-7 ನಾಸೀರ್. ನೀಶು ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ಶಾಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಸೀರ್. ಇಶಾಮ್ ಹಾಗೂ ನೀಶು ಜೋಡಿ. ನೀಲಕ ಶರೀರದ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಇಶಾಮ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಸಹರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಹರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಫೈಸಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ಸಹರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫೈಸಲ್ ಸಹರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಶಾಮನ ಕಡೆಗೆ. ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಇದು. ಇಶಾಮ್ ಈಗ ಮನವಿ ಇಟ್ಟಂತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಚೆಂಡು ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಹಾದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆ ತಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನೀಶೋ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೀಗ 21. 4ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ನಿಶು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಸ್ವೀಪ್. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24. ಮೊದಲ 2 ಓವರಿಗೆ 8 ಓಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. 4ರ ಸರಾಸರಿ ಈಗ 6ರ ಸರಾಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 ಓವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ SDC ಜಪ್ಪು. ಉಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 23, 23, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಶಾಮ್ ಹಾಗೂ ನಿಶು ಜೋಡಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಈರುವ ಆಟಗಾರರು. ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಶಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. Look at the body language of each and every players of Lucky Star Rantadka. ಈಗ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿಶು ಮತ್ತು ಇಶಾಮ್. 8 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಇಶಾಮ್ ಮುಂದಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನಿಶು ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು. 4 ಚೆಂಡು 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್. SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಆ ಕೊನೆಯ
ವೀರಾವೇಶದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಮ್. ವಿಕೆಟ್, ಇಶಾಮ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಯಸ್. ವಿನೋದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ ಪರಿಸರದ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ಇದು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್. SDC ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಂಪ್. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮನ್ಸೂರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಕಾಚಕ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 26, 26. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 26ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೀಫ್ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ. ಇದೀನ ಈ 16 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಐದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 27, 27. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನೀಶು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಚೆಂಡು ಬಳಸಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳಿಸದಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಫ್ರೀದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನವಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್.
ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ದಂಡು ಏರಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಣಲು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ನೌಶಾದ್ ಪಾನೇಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ನೇರವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಔಟ್. 28 loss of 7 wickets. ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಇನಿಶು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. 6ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಅಫ್ರೀದ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 29. ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಫ್ರೀದ್. ನಿಶು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ರೀದ್ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5.1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀಡಿದ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನು 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 29, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 5 balls ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ SDC Japur. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ರೀದ್ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 37 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾನವಾಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಫ್ರೀದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಒಸ್ಮಾರ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31, 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 31, loss of 8 wickets. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ.
End of the over number 6. First innings 32 and 33 runs required from 36 balls. 36 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ, ಸವಾಲಿಗೆ ಮರು ಸವಾಲು, ಅದು ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸಹರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಸಹರಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ನಾಳೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 6 ಓವರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ತನಕ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ವೀಕ್ಷಕರುಗಾರ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಹಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳವಾಗಿರುವಾಗ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳು 33, 32 ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ತನಕ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ 33 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 36ಕ್ಕೆ 33 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಟು ರಶೀದ್. So yes, thank you, Razak Salmara sir, for your wonderful commentary in the first innings, entertaining all the spectators even in this late night time. We are seeing a good number of crowd here in this green ground, Derlakatte. So far, the teams which is playing 2 big names, Lucky Star Rantadka and team SDC Japur, 2 big names in the local pool division. Isham continues the proceedings. Oh, swept the ball nicely, finding the vacant area. But there's a fielder chasing it after. Wonderful chase coming in from the fielder. He managed to stop the batters from getting that boundary. But batters managed to get in a couple of runs very quickly between the wicket. Najath Friends and Mansoor Rantadka. 2 fantastic opening pair for team Lucky Star Rantadka. This lineup of Lucky Star Rantadka looks very much stacked. It's absolutely stacked. They got all the top class players in the side. Oh, wanted to reverse sweep the ball. This time couldn't manage to time it perfectly. Isham is a very clever bowler from the side of SDC Japur. The Krishnapura Express. Isham bowls again. Oh, brilliant delivery. Top class bowling this is. Absolutely brilliant. It's just making the batter feel in his own game. He was trying to go for the sweep shots, so he's just bowling it away from the batsman. Oh, again, this is intelligent bowling. He was thinking that batsman might be going for that sweep again, so bowl that little bit pitched up delivery. But luckily batsman didn't go for the sweep shot. If he had gone for the sweep shot, there would have been an certain opportunity created for SDC Japur. But once again, Isham takes his time. In this over, is completed 5 deliveries, and this is Mansoor Rantadka. Helicopter which has been lofted here from the bat of Mansoor Rantadka. You can watch it in the replay as well. Mangalore media very well live telecasting this wonderful cricket tournament. Isham made a mistake of bowling it into the leg stumps, and what a helicopter. Absolutely, the crowd is loving it.
What a stroke that is. This is vintage Mansoor Rantadka. And is absolutely performing his level best for his home team, Lucky Star Rantadka. Even at this level, he's got such a top quality game. So, new bowler being introduced. Vinod Pollard is being introduced quite early inside the power play. Normally, we see him come and bowl in the middle overs. But Vinod Pollard has been given the opportunity. Maybe SDC Japur, they are knowing that already the scoreboard is having 10 on the board from the first over itself. So, they need to bring the cutters very early. So, Vinod Pollard, the ball which is going down the leg side, straight away wide called. That's a very good call. Very well experienced panel of umpires. We got this prestigious Souhard Trophy 2026. We're having Ranjesh Uchila, the main umpire, along with him in the square leg umpiring duty, Harish Padil, more than 25 years of experience in underarm cricket as well as overarm cricket, Harish Padil. And we are having the third umpire here in the commentary box, Asmal Jokate, and one more umpire who had joined us for all the matches today, Vivek Challenge Bolur, one more very knowledgeable and experienced umpire as well. So Vinod Pollard taking his time after bowling that wide delivery. Vinod balls. This time Najath Panela swings it pretty hard, and he gets the boundary. It went like a trace bullet. Tausif couldn't manage to stop that one. Even the ball which is crossing past him in that mid-wicket region, is standing at that short mid-wicket region. He couldn't manage to stop that one. It went without even giving an opportunity for him to flinch towards it. So this is a fantastic match which is progressing here. This is a wonderful delivery coming in from Vinod Pollard. He knows how to make a comeback in this game. 1.2 overs proceedings are complete. Already the scoreboard is looking very massive. The batters of Lucky Star Rantadka, they're in the mood of finishing the game very early. Once again swings, and a blind swing here coming from Najath Panela. But Mansoor taking the full advantage of that misfield from the backup fielder. Nawaz lefty couldn't manage to collect the ball in time. And we are seeing Santosh Japur behind the wicket as a wicket keeper as well. One of the legend players for SDC Japur. So the ball again going into the backup fielder's hand, and they are easily getting one more run added into the scoreboard. Scoreboard is moving 17 on the board. So 16 just required from 26 balls play. Will they make a comeback in this game? SDC Japur, they have got options of bowlers. Oh, what a stroke! Absolutely magnificent stroke from the bat of Najath Panela. He was searching and searching for that right stroke, and he finally managed to dispatch it over the deep mid-wicket. It's gone all the way over the dugout of team SDC Japur as well. What a batting this is. They're in the mood of finishing the game early. It's wide delivery, and under pressure Vinod Pollard making the mistake. And now 24 on the board with that white ball extra added. Vinod Pollard balls again. Najath went for the big one again. Couldn't manage to connect it. In fact, he's trying to switch his stance and play it into that deep point region. Couldn't manage to reverse connect that delivery. So the ball which is going to be a dotted one to finish off over number 2. So Vinod Pollard conceded 13 runs in this over. And the man who is coming to the bowling mark is a capable man who can turn the game from this situation. So 24 without any wicket lost here for Lucky Star Rantadka. Mansoor at the facing end. This is two legends facing off each other. Souhard Trophy 2026, the day number 1, the final game. We are having two legends coming head to head. Santosh Japur against Mansoor Rantadka. He swings and misses completely. This is a fantastic off-cutter bowled here from Santosh.
is very unorthodox in bowling that cutters, but he's very effective. This time Mansoor swings, and he dispatched it into the crowds for the big one. Scoreboard is jumping up to 30 on the board. They are in the mood of finishing the game very, very early. And just 3 runs which is required. 30 on the board. Santosh balls. Oh, he just played it into the deep point region. Vinod Pollard collects it and throws the ball into that non-striker's end. And the scoreboard is having one more run added to the total. 31 on the board. Oh, that's a wicket which is falling, exposing the leg stumps against Santosh. That's a foolish play because he is one of the most accurate line and length bowler. Never ever misses an opportunity when the wickets are exposed to him. Shuffled across and he bowled that Derlakatte perfectly. Ball which is going through the legs of batsman, and wicket which is falling in the form of bowled out. So the new batsman into the middle, Afreed. So just 2 required. Wanted to sweep the ball. They're going for the run. And the run out which is costing the wicket of Mansoor. Almost they are just half-heartedly running for that one. They're thinking if they get it, they get it. Let the situation decide the outcome. They're just going for the run because they know that the match is almost in their hands. It's almost only the foolishness of the batters is going to throw the match away because they just require 2 for the victory. So Santosh balls again, a brilliant delivery, excellent Derlakatte again, and the over which is completed here. So 3 overs are complete, 31 on the board. Lucky Star run tadka, they are absolutely pouncing on the bowlers. So just swept the ball and they're going for the run. Quickly completed that run. So the match which is so far tight. The scores are level for both the teams. They're not going for the run. Nawaz lefty once again takes his time bowling. Swings and ball which is misses the wicketkeeper as well as the backup fielder. They're getting that comfortable single added between the wicket. It's a comprehensive victory for Team Lucky Star Run Tadka. Team Lucky Star Run Tadka, one-sided domination in the bowling department as well as in the batting department. The batters made the chase look quite easy, collecting very quick runs in the first 2 overs itself. So I request for the final match of today, which is just ended, and I request the losing team captain, the captain of SDC Japur, please come and collect a memento, the participation certificate. And I request from the side of Lucky Star Run Tadka, the man who bowled a true brilliant over, Shreyas. Shreyas, please come and collect your man of the match here at the victory dais. I request Shreyas, please immediately come to the victory dais for collecting your man of the match. I request Shreyas, please immediately come and collect your man of the match for your outstanding 2 overs, only conceding 10 runs and getting 3 wickets as well. So fantastic bowling which is completed here from Shreyas. And tomorrow morning at 9 we are going to join